Okay, so insha Allah kusoo dhawaada week 3 isbuuc saddexaad aa maraysaan waqtiga waa ordaya maanta waxaan bilaabeynaa javascript luqadaan la dhaho javascript aan bilaabeynaa waa luqadii programmingka ugu horreysay ood bilowdeen waaye javascript waxay noqonaysaa waxaan soo marnay html css oo week 1 iyo week 2 ah waxaan baranay html waxaan baranay responsive design sida loo sameeyo website-ka sida iskugu xiran yihiin css iyo html javascriptna oo luuqad kale oo la shaqeysato labadooda kale so waxaa jiro css html css iyo javascript saddex luuqadood waaye oo programming ah oo programming markii la dhaho dad qaarkood waxay ku leeyihin html iyo css programming ma aha maxaa yeelay waa luuqado oo markup ah iyo style waa qurxin iyo hagaajin waaye so javascript waa luuqada programmingka ugu horreysay waaye the first one okay so this one marka waxay leedahay are you ready for actual programming we're finally here javascript is the backbone of interactive web pages this module will tackle the basic syntax and the logic of javascript including variables conditions loops these are some of the fundamentals of programming okay so waxyaalaan cover garin doona maanta waa kuwana these are the things we're going to cover intaan casharka bilaabin waxaan idin soo geliyey inaad si akhrisataan so waxyaalaha inaad si akhrisataan muhiim waaye hadda kadibna insha allah video yaraan soo gelin doonaa oo introduction ah haddaayan waxaa ila sheergeliyay video ani hadda kahor aan sameeyey oo dhowr sano kahor oo ahaa javascript introduction to javascript ahaa so waxyaalahaas oo dhan ka faa'iidaysta intaynan micnaha intaan isku imaanin si aad uga faa'iidaysataan okay so waxaan dul maraynaa powerpoint yar kadibna gudaha usii gelaynaa cashirkanaga so let's go here so powerpoint-igan let's get started with this one so waa maxay javascript what is javascript sida dhanbo powerpoint-igan waxaan ku qoray af Somali kii Englishka waa hayay laakiin muu dhamaystirnayn so kan af Somali ku qoran yahay so it's all good isku mid kale waaye so waa maxay javascript waxa weeye waa luqad high level ah so yaa wax iiga sheegi kara high level maxaa laga wadaa what do you guys think also soo qori kartaan haddaad rabtaan what do you think is a high luqad aad u sarreyso okay yes high level definitionkeeda wax sarreeya waaye laakiin markay noqoto luuqad ahaan oo programming ahaan wax kalaa laga wadaa what is high level anyone so luqadaha waxay u kala baxaan low level iyo high level right low level iyo high level u kala baxaan luqadaha so basically luqada waxaa jiro shaqooyin kala duwan ay qabtaan javascript shaqo gooni qabataa luqado kale shaqooyin kala qabtaan for example computerka gudihiisa markaan ku jirno inside the computer motherboard waxa la dhaho ama qaybta ugu hooseysa computerka waxyaalahay ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah luqaday ku shaqeeyaan programming so waxay leeyihin motherboard haysataa waxaa haysataa waxa la dhaho CPU ama maskaxda computerka waaye motherboard waxaa weeye waa meesha isku xirto qalabaadka kala duwan iyo waxyaalaha kala duwan isku xirtaa waa fiilooyinka dhan isku xirtaa CPU waa maskaxda computerka waxaa kale oo jiro hard drive-kiya jiro oo ah meeshii storage-kii wax la gelin lahaa iyo waxyaalo kaloo badan aa jiro oo computer gudihiis ku jiro waxaasoo dhan luuqad waxaa jirta loo isticmaalo la dhaho c c luuqadan marka waa luuqad waa hore lasoo dhisay adiga lixdameeyadii lasoo hagaajiyey luuqadii ugu horreeyay ka mid tahay programmingka c marka waa luuqad low level ah waayo this is a low level sorry low level waaye low level waxa loo dhahay maxaa yeelay waxay u dhowdahay qalabkii u dhowdahay macnaha waxay instruction siinaysaa qalabkay siinaysaa ayada waxaa kasii hooseeya c waxa la dhaho binary language ama yes binary so yaa garanaya binary wuxuu yahay what is binary yeah ones and zeros binary waa ones and zeros yes ones and zeros so binary waa luqadda computerka fahmaya keliya waa numberu computerka fahmaya ma fahmaya englishka qoraysid iyo waxaan ma fahmaya wuxuu fahmaya numbero bes numberadaas marka ones and zeros aa la dhahaa waa binary waxay u dhigmaan basically waa korontada u dhigmaan oo micnaha iyo magnetka computerka korontada basically waxa waaye waa ama way daaran tahay ama way dansan tahay that's it right so one camal waxa waaye way daaran tahay zero waxa way dansan tahay
so markuu motherboardka wax calculate garana hagaajinayo wuxuu ku sameynayaa korontadii marna inay damayso marna daarmanayso. kan 1 and 0 badana marka la hagaajinaya. marka 1 and 0 yay ka imaadeen wixii dhan waxaan arkaysa hadda oo computerka ku arkaysa daawanaysid waa instruction ones and zeros bas waaye. ones and zeros ka la badiyey marka ayagoo badan hadda isku dabdaba xiro oo la dhaho 1 0 1 0 0 haddii la dhaho 1 something like that. kan camal wuxuu noqon karaa xarafka a uu noqon karaa marabina gudaha usii galo marka xarafka a uu noqon karaa. So tan waxaa la dhahaa ASCII yaa la dhahaa. ASCII waa habka loo qoro computerka wax ku yaallo. So xarafka a haddii rabo in lasoo bandhigo computerka waa inuu qoro 1 0 1 0 0 1 something like that inuu qoro waayo. Okay. And then waxaa jira marka kuwa kaloo badan marka 0 0 1 1 0 0 1 waa b. Zero and then all that saasuu ku wadaaya. Now marka ones and zeros kan sida loo maamuli lahaa waxaa lasoo saara luqad oo bini aadanka qori karaan because ones and zero dadka maraan inay qoraan maanta dhan waxaa lasoo saaray c. c marka waxay sameynaysaa waxaa qoraysaa ones and zeros u bedelaysaa. Eh, marka tan waxaa lahaa low level waxaa low level loo dhahay wuxuu u dhowdahay qalabkii u dhowdahay luqadan. Eh, javascriptna waxaa loo dhahay high level uma dhowo qalabkii. javascript waxay joogtaa browserka. This is the browser. Browserkii joogtaa JavaScript. Browserka uma dhowo qalabka uma dhowo. Browserka qalabka waxa uga xigo marka ugu horeysa browserka laftigiisa waa software waaye. Softwareka browserka asaga waxaa lagu sameeyey luqadda C. C marka lagu sameeyey waxaa loo bedelay binary. Binary marka loo bedelo markaas computerka fahmaya. JavaScript marka waxay ku dul shaqaynaysaa barnaamijkii C-ga lagu dhisay iyo ku dul shaqaynaysaa. Okay? So waxay ku dhex shaqaynaysaa oo mashiinkeeda ku jiraa waa browserka ku jiraa. So high level alla micnaheedu waxaa waaye uma dhowo qalabkii computerka uma dhowo. That's the difference. معناها هاردوير ما ها اوبريتنج سيستم ما هم. Operating systemkana kuma shaqayso oo micnaha ma maamusho hardwarekina ma maamusho. Waxay maamushaa keliya browserka software ku jira bas ay maamushaa. marka shuqul kuma laha qalabaadka iyo mashiinada iyo waxa shuqul kuma laha luqada gooniya loogu talagalaa jiro. baabuurta camal waxay ku dhisan yihiin luqada C camal luqado kalena way jiraan oo lagu sameeyo C++. waxaa kale oo jiro luqada oo cusub hadda soo baxaya jiro laakiin badanaa qalabka markuu yahay qalab oo critical ah sida camal computerka wixiisa gaariga wixiisa oo sida camal gaariga instructionka wixii siinayay luqada C markaa ku dhisto is more waxaa waaye ma halaabayso ma istaagayso aadayn u fududahay micnaha ay easy u tahay in horta luqadda C ma fududo markii si loo fiiriyo maxaa yeelay adi inaad siisid waa wixii oo dhan laakiin waxay ku fiican tahay ayada wixii dhan aa maamuli kartaa waxay ku siinaysaa all the access ay ku siinaysaa. It's very dangerous luqad maxaa yeelay computerka inaad gubi kartaa oo dab aa qaadsiin kartaa haddaa wax isku qasid. So sidaa darteed waa kasoo fogaanay wixii la isku qasaayay naa meesha koraan joognaa buuq ma dhacaayo marka hadda. So haddii aad qaladid wax browserka wuxuu ku leeyahay sorry waxaas ma shaqeynayo that's it. qaladaadka qaldi karta intaasuu ku egyahaybo. So high level alla marka luqadan. Okay? luqadda javascript lamid ma ahan luqadda java. yaa ii sheegi kara luqadda java waxay tahay qof oo experience wala ma jiraa luqadda java. Anyone? So luqadda javascript saan dhahay waxay ku shaqeysaa browserka. Right? This is the browser. browser ku shaqeysaa. luqadda java browser kuma shaqeyso. luqadda java waxay ku shaqeysaa serverkay ku shaqeysaa server wuxuu noqon karaa any computer noqon karaa way ka duwanta waa laba luqadood oo completely kala duwan waaye. markii la soo saaray luqadda javascript yaa luqadan caan ahayd java caan ahayd. So raggii soo saaray javascript waxay dhaheen aan isticmaalna magaca java si naloo qaato. That's it. Only waxa ka dhexeeya keliya waa intaas. waa laba luqadood completely kala duwan oo laba wax kala qabto waa aad u kala duwan. marka java waa luqad kale waaye oo luqadihii hore ka mid tahay waana waxaa isticmaalo corporate-ka. So haddaa bangiyada tagtid dowladda waxyaalahaas softwareradooda waxay ku dhisan yihiin luqadda java ay ku dhisan yihiin. softwareradii horey loo dhisay. javascript marka ayada waxaa waaye waa browserka. haddaa arki jirtay waxyaalaha pop-upska oo kugu soo boodaayo haddaa arki jirtay website-yada oo wax dhaqaaqayaan oo qoraalka dhinac u socdo qoraalka soo boodaayo wixii waxyaalo fara badan meesha ka socdaan javascript waaye waxaasoo dhan luqadda javascript lagu sameeyey. Okay? So always waxay ku dhex jirtay browserka iyo website-ka iyo waxyaalahaas ku dhex jirtay luqadda javascript. Okay. javascript waa luqad object oriented ah functionalna ah.
so waxyaalaha dib baan ka fahmi doonaa hadda uma baahan inaad detail usii fahamtid laakiin waxaa laga wado waxaa waaye luqadan javascript waxay wax ku sharaxi kartaa ama ku qeexi kartaa laba nooc mid waxay ku qeexi kartaa hab la dhaho object oriented oo ah habka loo qoro so kabso qaad haddii aad rabto inaad qeexdid let's say you have a house aa haysataa guri gurigan marka inaad qeexdid aad rabtaa you wanna explain qof inaad u sharaxdid waxaan wuxuu yahay maybe kabso qaad qof waxaa haysaa aan garanayn waxaan wuxuu yahay aliena imaadayba so they don't know what this is say u sharaxaysaa waxaa u sharaxi kartaa laba hab waxaa u sharaxi kartaa object oriented or functional oriented object oriented markaa sharaxaysa waxaa leedahay gurigan waxaa waayaa leedahay and waxaa leedahay let's say something like waxaa leedahay wuxuu leeyahay leedahay doors wuxuu leeyahay windows waxaa sheegaysaa colorkiisa sheegaysaa you define the color you define maxaa la dhihi jiray structurekiisa tan marka waxaa define garaynaysaa wuxuu yahay tan waxaa la marka this is waxaa waaye object oriented waay object oriented micnaha waxaa sharaxaysaa objectigaa sharaxaysaa explaining the object okay object oriented la laakiin markii aad sharaxaysid as a functional oriented functional waxaa sharaxaysaa waxa uu qabto so gurigan waxaa leedahay this is functional waxaa leedahay gurigan uh, turns on lights okay has water running water aa leedahay biyuu leeyahay um, things like that waxyaalaha actionka ah oo ka dhacaya meesha sheegaysaa so tan waxaa functional okay so object waxaa waaye explaining waxa wuxuu yahay functionalna waxaa waaye waxa wuxuu qaban kara inaad sharaxid so basically marka luqada waxaa jiro marka only object oriented ah jiro way jiraan luqada keli inta samayn kara base aan shuqul ku lahayn functionalityga waxaas waxay yihiin sida loo sharaxayo luqada oo functional orientedna bas way jiraan so aad hadda ma sii gelayno loo arki doontaa markaan casharo badan dhigano laakiin micnaha waxaa luqadda habka wax u qeexda waayo how does it explain wax say u qeexaysaa qof bini aadan guri gaari whatever how does it explain waxaas dhan so labada hab bay ku sharxi kartaa waxaa lagu isticmaala browserka saan ka hadalnay iyo also serverka so dhowaan luqadda javascript dhowaan markaan waxaan ka wadaa maybe like 10 years ago 10 sano ka hor camalan ka wadaa ama 15 years ago waxaa lagu soo daray luqadda javascript in serverka lagu dhex isticmaali karo serverka muxuu yahay yaa ii sheegi karo waa maxay server what is a server maxaa laga wadaa marka server aan dhahno what do you think xarunta dhexe ee kombiyuutarada laga maamulo xarunta dhexe kombiyuutarada laga maamulo okay that's a good explanation so serverka lagu sheegaya waa computer meel fadhiyo waaye waxaa la dhahay cloudka waaye this is the cloud haddaa maqashay ama computerka central unitka ama meesha loo diro wax soo kaba soo qaad hadda adiga videogan aad daawanaysid yaa hayo waxaanan daawanayno liveka ah yaa hayo waxaa hayo zoom aa hayso zoomka waxay leeyihiin server waa computer meel fadhiyo waaye computer meel fadhiyo casharada qaybta dambe aa baran doontaan oo markaan baranayna backendiga ya si fiican gudaha usii gelaynaa laakiin computer meel fadhiyo waaye oo zoom ay leeyihin kaba soo qaad ama amazon ay leeyihiin waa garanaysaan meel dhowto waxaa dhacay waxa la dhaho amazon shutdown ku dhacay aws wararkii ku jirtay amazon marka waxay leeyihin meelo xerooyin ama dhismayaal waaweyn ay leeyihiin oo kombiyuutarray dhex fadhiyaan kombiyuutaraas waxaa la servers aa la dhahaa waa waxaan dhahna cloudka videoska daawanaysa youtubeka waxaas dhan waxay ku jiraan kombiyuutarro oo centero oo ku jiraan waxaa la data centers aa la dhahaa ay ku jiraan so serverka marka la just waa computer meel yaallo oo wax lagu xarayn kara waaye oo laga soo jiidan karo so adigaa ku xarayn karta wixii qof kaloo adduunka dhinaciisa kale aa ka soo jiidan kara wixii markuu websiteka geliyo kabsoo qaad gebisku.com qof jooga soomaaliya hadduu geliyo serverkana uu ku yaalo maraykanka isla markiiba serverka maraykanka ku yaala codsi loo dirayaa kabacdi wuxuu soo jiidayaa wixii gebi school informationkiisii qofkii usoo bandhigaya browser usoo bandhigaya so serverka basic waxaa laga wadaa qaybta dambe ee websiteka so javascript marka waxay ku shaqeynaysaa labada dhinacba serverkan ku shaqeynaysaa browserkan ku shaqeynaysaa waqti dheer ilaa adiga ilaa iyo 2015kii I think 2014kii kumayna shaqeynaynin javascript serverka browserka basi ku shaqeynaysa so marka dhawaana lagu soo daray serverka waxay isticmaalaysaa waxa la dhaho node so serverka markii ay
ku shaqaynaysa waxay isticmaalaysaa node so tan qaybtan nodekana waxaa baran doontaan section kale oo soo socda oo aan gudaha usii geli doonaa laakiin muhiimadda waxaa waye luqadda javascript meelo badan ay ku shaqaysaa sababtaan u baranaynaba waxaa waye luqadan maxaa yeelay meelo badan ay ku shaqaysaa waxyaalo badan ay qaban kartaa meelo badan ay luqa ku leedahay waana luqadda ugu caansan adduunka waay basically so yes so javascript introductionkeeda waa kaasaa and then slide kala jiro oon kaga hadlayno taariikhdeeda waxeeda so let's move on wax su-aala hadda slidekan any questions hadda waxaan ka hadalnay macalin ma la ah dhihi karaa markay browser ku shaqaynayso mhm. frontiga waa arkaynaa markay ku shaqaynaysana silfarkana waxaa waaye waqti maraan la arki karin oo gadaal computer yes endiga kale okay yes so markay ku shaqaynayso browserka qof kastaa arki karo so browserka markay ku shaqaynayso code any website aad tegi kartaa and also let me just an idin tuso intaan gudaha usii gelin waxaan browserka in ka tusaa I'm gonna show you right away sida ay javascript ugu shaqayso browserka so let's go to any website let me just go to our website um it's zoomed in okay and if we click here right click haddaan ku sameyno and we say inspect meeshaan inspect haddaan dhagsiino waxaa arkaysa waxa kusoo baxaayo tanna I think hadda kormeeldo toban yar fiirinay waxaa kusoo baxaayo this is a developer tools kala inspector tools ama developer tools toolasha kore ku yaalan waa ku aran marka iyago badan marka kana maaldood baranay wuxuu ahaa qaybta HTML-ka CSS-ka yaa ku fiirin kartaa yaa ku inspect garayn kartaa ama ku maamuli kartaa qaybtan sourciga don't worry about it networka markalaan baran doonaa but laakiin consoleka is the one oo javascript ku shaqayso so if you click the console waxaa arkaysaa you see hadda there is a javascript error website-kayga ku jiro so javascript marka intay ku shaqaysaa waxay ku dhex jirtaa website-kay ku dhex jirtaa waxaa kaloo samayn kartaa you could go right click and waxaa dhihi kartaa view page source yaa dhihi kartaa view page source markaa dhahdo waxaa arkaysaa badanaa javascript waxay ku jirtaa qaybta dambe ee website-ka so if you go all the way down waxaa arkaysaa faylal badan oo javascript arkaysaa all these files waan baran doonaa sida loogu xiro javascript iyo html iskugu xiro waxyaalaan dhan arkaysa waa links waaye waa linkyaal meel kale aadayo oo javascript eh waaye so kuwaan dhana ujeedid waxyaala kala gooniya qabtaan kulligood so ujeedid qaarkood waxaa u dambeeya js so haddaa fiirisid plugin js inaa wax kala kasii dambeeyo waa menu js so ujeedid so javascript js ay ku dhamaataa faalkeeda so now if we haddaan mid click iska siino you see here this is waxaa la dhahaa this is called the minified javascript micnaheedu waxaa waaye waa la isku soo jejebiyey waaye si ay spaceka u yaraado oo aynan culeys u noqonin laakiin haddii laga bixi minifiedka waa garanaysaa code caadi oo javascript soo baxaya so javascript waxay ku shaqaysaa websiteka iyo browser gudihiisa ku shaqaysaa waxay la shaqaysaa html-ki css-ki la shaqaysaa so inta haddaan fiirino javascript inta waa ku raangarayn karnaa right here oo meeshan cancelka ah waa meesha ugu badan oo sectionkan aan ku jirno javascript ilaa iyo qaybaha dambe oo dhan cancelkaana ku dhex jiri doontaa cancelka marka waa raangarayn kartaa any javascript code so hadda haddaan dhahan xisaab camal let's say we do math haddaan dhahno something like 2 plus 2 4 haddaan dhahno 200 plus 200 400 so that's javascript waa xisaab sameynaya so doing calculationka ayadaa sameynayso haddaan dhahno 20 times haddaan dhahno 3 60 is doing the calculationka ayadaa noo sameynayso waxyaala badan inta ku sameyn kartaa anything oo javascript lagu sameyn karo meeshan gudaheeda ku sameyn kartaa maxaa yeelay browserka wuxuu haystaa engine ama barnaamij tool uu haystaa ama software ku dhex dhisan browserka oo ka shaqaysiinaya javascript oo markii javascript la raangareeyo asagana uu shaqaynayo ayuu haystaa okay so browserkii ku shaqaysa and then also haddaa waxaa tiri ma la arki karaa yes waa la arki karaa haddaa tagtid let's go to waxaan tegaynaa sourceskan source haddaa tagtid you can just see the codeki javascriptiga this javascript waaye and you could go here any file aad raadin kartaa oo js ku dhamaato let's see any js yep waa kana js uma jeed css js and then click at that you can see the code and then you can see the code here okay so waxyaalahan it looks very scary but annaga waxaan baran doona waa very simple waxaan waxay sameeyeen xarfay ka dhigeen meeshuu magac ahaan lahaa wixii so yeah waa arki kartaa
so taas arrimo security ma keenaysaa? Yes, way keeni kartaa arrimo security. Yes, 100%. So waa taxadarkan aan baran doonaa iyo arrimaha ammaanka iyo sida laskaga ilaaliyo in website-ka la hackeeyo waxyaalahaas oo dhan. Okay. Any other question hadda qaybtan hore usii gudbaynaa? Okay. Qayb badan aa noo haray, so don't worry, insha Allah. You have time, waa heli doontaa aad ku weydii su'aalo. Midda kale meeshaan kusoo weydiiyey insha Allah wixii su'aale qof halkan soo geliya hadda already. Haddii uu qof koorsa dhameeyo, muxuu awood u leeyahay in uu mustaqbalka qabto, sida uu u abuuro website iyo wix la mid ah, wuxuu title qofka koorsadan barto. So qofka koorsadan barto wuxuu noqonayaa software engineer. So anything oo qof kasta oo software engineer qaban kara ayaa qabanaysaa. Micnaheeda ah waxaad dhisi kartaa website, applications, mobile applications, any tool, any software oo computerka lagu dhisi karo waad dhisi kartaa. Right? So qofka dadaalkiisa ku xiran tahay iyo sida uu u yahay consistent iyo waqti u geliyo wixii aniga waxaan ku baraya waxa u baahan tahay. So yes, waxaa noqonaysaa software engineer. Okay? Good question. Taariikh gaaban, waqti bagelinayna badan. JavaScript waxaa soo saaray 1995, waxaa soo saaray nin la yidhaahdo Brendan Eich. Brendan Eich waxaa la dhahaa wuxuu ku qoray luqadan 10 beri gudaheedu ku qoray. So waxaa la dhahaa basically waxay ahayd markii ugu horreysay waxyaalay ka koobantaa ugu horreeyo way fududaayeen. Midda kale luqado kalaa jiray oo ka horreeyey oo luqada C camal yaa horey u jiray. So luqadahaas horey u arkay and then kabacdi JavaScript ayuu sameeyey. So JavaScript waxaa weye waa luqad 10 beri lagu sameeyey, laakiin of course 1995 ahayd markaas. So hadda waa way more complex waagaa sida ahaan jirtay. Laakiin fundamentalska 10 beri lagu dhisay. Luqadda standard ayaa loo sameeyey oo urur waxaa jira la dhaho ECMAScript oo ah urur isku tegey oo luqadaha scriptiga ah shuruudo u sameeyay sharciyo. Marka standard ay u sameeyeen 1997. Micnaheedu waxaa waaye 1997 wixii ka dambeeyey JavaScript waa la isticmaali karaa waaye. Waa luqad taagan oo shaqaynaysa oo kambaniyada isticmaali karaan. Waxaa dib loo cusboonaysiiyey luqadda 2015kii. So 1997kii ilaa 2015kii wax saas laguma darin. 2015kii waxaa lagu soo daray waxyaalo badan, waxyaalo hore u jira waxaa la yidhi aan iska bixino, waxyaalo kalaa lagu soo daray arrimo oo security iyo ammaankii waxaasaa la habeeyey, waa la yara habeeyey luqadii 2015kii. Marka waana arki doonaa isbedelada kala duwan ee 2015 lagu soo daro arki doonaa. Maxaan u baranaynaa luqadan? So sababtaan u baranayna the reason maxaa yeelay waa luqadda keliya oo browserku u fahmayo. So this is a big reason. Browserka waxaa isticmaala qof kasta adduunka jooga oo computer isticmaalayo, browser uu isticmaala. Halka luqad oo programming ah oo browserku ku shaqayn karo waa JavaScript. Ma ahan Python, ma ahan Java, ma ahan C++, C Sharp, any other language adiga aad garanaysa ama xasuustid kuma shaqeeyaan. Browserka lama shaqeeyaan si native leh oo lama shaqeeyaan. JavaScript keliya ayaa si native leh browserada oo dhan ma aha bas hal browser, kulli browser oo dhan la shaqeysaa. Way ku dhex dhisan tahay. Waxaa ku dhisi kartaa application oo website web application. So hadda qofka weydiinaya su'aal oo maxaan ku qaban karnaa waxaan barano, waxaad dhisi kartaa web application adigoo isticmaalayo barnaamijkan baran doono oo React.js. Waxaa ku dhisi kartaa server applications adigoo isticmaalaya barnaamij la Node.js. JS wuxuu taagan JavaScript. Waxaad dhisi kartaa mobile applications oo baran doono oo adigoo ku dhisaayo luqad la dhaho React Native oo ay la mid tahay React-gan isla mid ah labadan. So labadoodana waa JavaScript. Desktop application aad ku dhisi kartaa adigoo isticmaalaya Electro.js. So analso waxaa ku dhisi kartaa games, waa ku samayn kartaa engines ama barnaamijyo kala duwan software oo waxyaalo kale loo isticmaalo ku samayn kartaa. Computer ku dhisi kartaa directed. It's up to you. Laakiin luqad very flexible waaye. The only thing is luqadan waa luqad oo too flexible So macnaheedu waxaa waaye haddaa qaladaad samaysid unless adiga ay saxdid waa adag tahay inaad qaladaada samayn kartaa. You could get wrong waxyaalo qalad website-kaada la hackerayn karaa waxaas oo dhan. So laakiin adiga haddaad taqaanid luqadda si fiican u taqaanid laguma hackerayn karo. So flexible waaye maxaa yeele waxyaalo badan lagu samayn karaa, laakiin flexibility-ga waxay keenaysaa qofkaana garanaysa qalad in wixii u sameeyo. Right? So waa labada dhinacba waa balancing act waaye. Okay? So flexible waaye laakiin haddii aadan garanaynin is too flexible way kugu adkaanaysaa. Sidee HTML CSS oo la shaqeysaa, right? So iskula shaqeeyaan JavaScript HTML. So marka ugu horeyso waxaan fahmaynaa meelihii kala joogaan.
so markii website-ka ka soo qaad guri camal aan ka soo qaadanayna website-ka guriga lafihiisa ama alwaaxyada la tataagayo waa html waaye html aan ku istaajinaynaa haddii aan rabno guriga inaan qurxino colorkiisa habku u dhisan yahay guriga noociisa waxyaaluhu kala yahay waxaan ku sameynaynaa css haddaan rabno in aan ku darno functionality kabsoo qaad waxaan rabnaa inaan ku darno like nalalka plumbingkii waxaan rabnaa inaan ku darno internetka waxyaalaha guriga ku dhex shaqeeya oo soo galo guriga ama ka baxo waxaan isticmaalaynaa javascript so javascript waxay siinaysaa guriga awood wax ku sameeya functionality waxyaala kala duwan siinaysaa right so saas iskula shaqeeyaan waa hal website laakiin javascript waxay u keenaysaa websiteka in uu waxyaala samayn karo for example ka soo qaadanaynaa facebook intiina badan waa haysataan facebook so facebook haddii uunan lahaan lahayn ka waran comment ama uunan lahaan lahayn like ama waxaas dhan waa javascript ogo so marka wax like saaraysid waa javascript codsiyaa la diraya marka aad comment bixinaysid commentiga waxa qaadaya oo post gareynayo ayadoona pageka oo dhan uu refresh dhihin waa javascript waay okay waxyaalo badan oo ku jiro waa javascript laakiin haddayna javascript ku jirin then markii aad comment qortaba pageka refresh u noqonaya kulligiis and then markii aad like saarto qof pageka oo dhan refresh u noqonaya mar kale that's the only way right so javascript websiteka waxay ka dhigaysaa more interactive easy to use waxyaalahaas oo dhan so website-yada oo dhan any website that if you go to any website adduunka hadda javascript isticmaalayaan so haddii aan let me just get rid of the example I intusaya any website let's go to any website we're gonna go to something like bestbuy.com so Best Buy waa electronic store waayo oo meeshaan joogo ku yaallo it's one of the big electronic stores if we look at it waxaan fiirin karnaa waxaa jiro extension la dhaho webilizer oo aad soo dejisan kartid waa chrome extension waaye webilizerka wuxuu ku sheegayaa teknolojiyada websiteka isticmaalayo so if you click here you see it lists all these technologies uu isticmaalayo so meesha frameworks markaa fiisid javascript frameworks you see they using wax la react waa midkaan baran doono waaye so that means javascript isticmaalayaan if you go to any website let's go to Al Jazeera I don't even know there how to type their name Al Jazeera okay and we click here Al Jazeera International waaye so maybe waxyaala extra isticmaalayaan we're just gonna wait until uu load gareysmo and this is also another thing you see how website is taking forever to load waxyaala baran doontaan waaye sida website fast looga dhigo loo load gareeyo see here React so React waa JavaScript and also waxyaalo kala badan oo JavaScript isticmaalayaan waxaan emotion waa JavaScript waxaan soo jeeda JavaScript libraries swiper all this stuff core.js all this waxaan waa JavaScript waaye so basically 80% of the website waa JavaScript isticmaalayaan any website adduunka daa tagtid waa JavaScript taasoo aan baranayna JavaScript maxaa yeelay is very powerful waxyaalo badanaa ku dhisi kartaa company waaweyn isticmaala it doesn't matter company hadduu yahay company ugu weyn adduunka iyo kan ugu yar kulli JavaScript isticmaalayaan Apple iyo kulligood waxay isticmaalayaan JavaScript inay ku dhisaan applicationadooda website-kooda bis ma aha laakiin applicationadooda caadiga xataa inay ku dhisaan yay u isticmaalaan of course website waa dhisi kartaa without JavaScript waa dhisi kartaa laakiin website-ka haddaa rabto inuu noqdo more interactive khatar uu noqdo then waxaa u baahanta JavaScript u baahanta okay so interactivity uu ku daraya another example kale JavaScript waxay qaabilsan tahay dhinaca behaviorka qaabilsan tahay website-ka saan dhahay comments likes waxaasoo dhan behaviorka website-ka waaye waxyaalaha lagu samayn karo JavaScript qaabsan presentationka qurxinta oo CSS waa soo baranay HTML structure-ka qaabilsan tahay so isla shaqeeyaan waa three musketeers waaye waxay dhihi jireen three musketeers waa isla shaqeeyaan waana iskarab socdaan markasto HTML iyo CSS-ka okay okay so this one waxaa sidee loo dhexgeliyaa HTML iyo maxaa la isku dhexgeliyaa JavaScript see la isku dhexgeliyaa see iskula shaqeeyaan because waxaan ognahay CSS-ka JavaScript-ga in CSS kor la gelinayo waan garanaynaa so halkan example-kan waa structure HTML ah waaye so this is the HTML structure HTML structure-ka marka qaybta head-ka ah saan soo baranay waxaa gelin kartaa CSS-ki so waxaan baranay in haddaa rabtid CSS-ka file kale haddii ku jirto saa ku linki garin kartid saan waaye you can link like this so meel kale ku jirtaa kaba soo qaad file kale waana arki doonaa markaa casharo soo socda ka shaqaynayno saana ugu link garaynaysaa okay laakiin JavaScript-ga waxaa ku link garaynaysaa meesha hoose
yaa ii sheegi kara sababta keenayso inaan javascript hoos geenino. maxaa hoos ugu xireynaa javascriptiga? Why is it at the bottom? CSS ka koray joogtaa laakiin javascriptiga hoos u joogaa. What do you think? Okay. So haddii aqrin lahaydeen casharadii oo saaka idiin soo geliyey ama casharka noogu jira meesha waa arki lahaydeen something wax ku saabsan ba dhib ma laha waa sharaxaynaa. So inta waxaa headka waay intana waa hoos. So markii lagu xiraayo marka javascript waxaa leedahay script tag waxaa jirta la dhaho html ku jirta la dhaho script. waxaa leedahay typekeeda waxaa waaye waa text iyo javascript. sourcegeeda tan aa garanaysaan waa arrintii sida camal yaa ii sheegi karo wax kale oo source wato tag kale source wato yaa xasuusta html imageka wuxuu wataa source attribute. source aa leedahay is equal to script.js. script.js waa file meel ku jiro so wuxuu noqon karaa folderka lagu sii dhex jiri karaa so wuxuu noqonaa js/script.js. so filekii aad target garanaysaa oo kugu jira meesha. so and then waxaa kusoo xiraysaa script aa kusoo xiraysaa. okay so websitekaadi waa kana kaba soo qaad. waxaa gelisay javascriptigaa gelisay. let's say camal javascript koraa gelinaynaa. we put at the top. websitekaadi marka javascript filekana halaabay uu istaagay uu shaqayn waayey right it start wuxuu bilaabay inuuna shaqaynin uu diiday macnaha wax qaladaa ka dhacay. javascriptigaadana wuxuu ku jirta halkan. now websitekaadi oo dhan ma shaqaynayo uu istaagaya. okay so filekan haddii qalad ka dhaco and also javascript qaladaad badanaa ka dhici karo waa luqad programming waaye stack noqon kartaa waxyaala badanaa halaabi karo. so now kor haddaa geliso your whole website ma load garaysmaayo. laakiin basically websiteka oo dhan ma aha javascript. websiteka waa html css iyo content iyo qoraale wax ku jiro waaye. haddaa hoos gelisid marka now if you put at the bottom haddaa hoos gelisid hoos haddaa gelisid javascriptigii now websitekaada uu soo load garaysmayaa everything waa la arkayaa. laakiin haddii javascript shaqayn weyso lacala let's say then qaybtii javascript ku saabsan bisaana la arkaynin. right does that make sense? so javascript waxaan rabnaa sababta u gelinayna hoos maxaa yeelay waxaan rabnaa in ay websiteka dhan soo muuqda marka hore and then wixii javascript looga baahan yahay markaas ay bilaabmaan. so ma rabno in websitekan stack noqdo maxaa yeelay javascriptga shaqayn weyse. right so that's reason. okay any question about that? دكتور لعل هذه عمل او جافا سكريبت كور انجلش هذا شقي وهذا على تن وصل هذا شقي مش ده ويب سايت كم يسمي من كويلنا maxaa ka wada macnaha kor haddaan gelin kor ma la gelin kara kor haddaa gelisid lacala haddii shaqayn weyso websiteka dhan ma shaqaynayo. هو صدق ان كيس هو صدق اللي قلي حتى هذه ما hoos افكت جرين هذه مستك دورعه ما افكت جرين hoos haddii la geliyo waxaana shaqaynayn waxyaalihii javascriptiga loogu talagalaana shaqaynaynin. so let's say camal websitekaada social media waaye let's say facebook camal waxaana shaqaynaynin commentigii in oo si dhaqso ay usoo post garaysato waxaana shaqaynaynin waxaa la jira likii waxaasaana shaqaynayn laakiin dadku ay arkayaan qoraalkii iyo sawiradii wixii waa la arkaya maxaa yeele waxaas javascript maaha waa html css. waxaana shaqaynayn functionalityga qaarkood aan shaqaynaynin. marka and also as a developer inaad kasii hortagto ood micnaha usii diyaargarowdo waxaas oo dhahday okay lacalla haddayna javascript shaqayn weyso qofka waxaa soo tusta calaamad dhahaysa please refresh the website si javascriptga u shaqayso. okay calaamada u samaynaysaa so taas meelay ku jirtaa waa in case javascript shaqayn weysa soo baxaysaa bis taas samaynaysaa. اوكي اوكي Yeah. okay so htmlka javascriptka way isla shaqeeyaan javascriptka hoosaa la geliyaa meesha baadiga right before the baadiga la geliyaa keep that in mind. ayadoo script tag isticmaalayso saasaa loogu xiraa. waxaan isticmaalaynaa codepen uma baahna inaan tan sameyno laakiin markaan ka baxano codepen waa arki doontaan saana isticmaalaynaa insha allah. okay that's the connection ka dhexeeya. okay I think that's the last thing oo nagu jirta slide. okay any questions? okay so waxaan cover garayn labadan aan cover garayn so far what is javascript iyo linkiga u dhexeeya javascript iyo html. okay let me see if there's any questions here. No questions. okay yes so hadda kuwaanaan cover garaynayna marka so kuwaan haddaan rabno inaan sameyno waxaan u baahanay inaan soo furano codepen. so let's go to codepen. project cusub aan bilaabeynaa let's start a new project. I mean new pen. okay kor waxaan ku qoranaynaa titlekanagii waxaan leenahay intro
introduction to JS. Okay. midda kale JavaScript kuma soo baxaysa meesha website ka soo baxaya. By the way, JavaScript waxay ka soo baxaysaa wax la dhaho cancel. So the good thing is uu leeyahay cancel code pen. So meeshaan hoos ku qoran yahay. So cancelkaa dhagsiinaysaa kana kuu soo baxayo kana kor geysanaysaa. Okay. So qaybtan kama soo baxaysa JavaScript. Waxaa ka soo baxaya HTML iyo CS intay ka soo baxayaan. JavaScript kama soo baxaysa intay ka soo baxaysa JavaScript waxay ka soo baxaysaa cancelka inta waxaa ka soo baxaya HTML iyo CSS. midda kale waa kana meeshaan ku qori lahayn JavaScript oo JS oo kana. Okay. So waxaan u baahana markaa in aan inta aan HTML-ka iska dhaafeynaa iyo kuwan for now. Okay. So waxaan tusaya waxa ugu horeeya ee JavaScript waxa ugu horeeya baranayno waxaa waaye commented. Let's do commenting. So JavaScript marka commenting aad sameynaysid HTML CSS kana waan sameynay laakiin JavaScript marka sameynaysid waxa laba habaa comment u sameyn kartaa. yaa ii sheegi kara comment maxaa laga wadaa? What is comment horta marka hore taan gudaha usii gelin. Comment maxaa laga wadaa markii codeka la dhaho? It's like عادي عمل رايت عمل ماشي oo qorto oo browser ay kasoo muuqanin like qofka developer-ka camal mise qof koowa ka camal oo collaboration ay sameeyaan arka oo akhrin karo. Exactly. Yes. Yes. So yeah, in programming comment waxaa laga wadaa just a note waaye oo adiga aad ku qoranayso meesha uu qofka kale developer bisa arkaayo ma arkayaan dadka website-kaada soo galaya. So comment markaa qoran JavaScript waxaa jira laba nooc. waxaa jiro saana u qoraysaa laba line laba slash waxaa witan waxaa la dhahaa single line comment yaa la dhahaa. tan lama process garanaya marka JavaScript ma taqaana inaad qortay in kale browserka war kama qabo cid og ma jirto inaad qortay in kale. Okay. So this is let me just save. cid og ma laha inaad qortay adiga developer bas ahaa garanaya. waxaa jira marka multiple line ugu jira comment. multiple line comment hadaad inaad qortid waxaa leedahay slash star and then intaa ku qoranaysaa and then waxaa kusoo xiraysaa star slash. So now meeshan gudaheeda waxaa ku qoran kartaa waxaa rabtid errorkaas inta waxaa ku qoran kartaa waxaa rabtid. So this is waxaan leenahay multiple line JavaScript comment. Okay. Those are two ways. labada hab oo loo qoro comment waa kaasa. That's how you write it. waa single line oo slash slash iyo multiple line oo saan loo qoro. Okay. tan midda kale single line-ka waxaa ka dhigan kartaa saan another single line. Okay. taasna waa samayn kartaa. That's fine. Okay. So single line-ka aniga badan aan isticmaalaa marmar qaarkood waxaan isticmaalaa multiple line-ka. So this is let me just write here comment JavaScript comments. Okay. So this one waqti badan kuma bixinayno. That's it. That's all you have to do. Comment adaartin aad qortid. Okay. Let's move on to the next step. So writing comment aa sameynay. Let's do variables. waa maxay variables ka JavaScript markay noqoto? So let's go down. Let me get my notes so that I can give you the correct information ka u baahan tihiin. Okay, variables marka. Okay. So now inta waxaan leenahay variables. Wala hadaad difarta yar tahay. Variables. Okay. Variables maxay yihiin? waa variables waxaa weeye af Soomaali haddaan ku qorno waa meel wax lagu kaydsado. Okay. waa meel wax lagu kaydsado ama weel waaye. waxaa dhigi kartaa meel ama weel wax lagu kaydsado. Okay. So what is it marka? So haddaad rabtid kaba soo qaada harta inaad kaydisid magac inaad kaydisid name ama let's say harta inaad kaydisid anything wuxuu noqon karaa shay magac qof da let's say da aan kaydinaynaa waxaa leedahay waxaa isticmaalaysaa ereyga so waxay leedahay variable waxay leedahay saddex nooc oo loo sameeyo variable. Three ways aa loo sameeyo variable. So this one waxaan sameynaynaa first way waxaan isticmaalaynaa var. Okay. varkan marka and also let's write a comment here waxaan leenahay this is the old way, don't use it. Okay. So habka hore waaye oo soo loo isticmaalo loo qoro variable loo qoro waaye. So waxaa leedahay marka var age aa leedahay. So saa ujeeda colorka xataa uu kala duwan yahay. Let me see if I can zoom in. waxaa leedahay var waxaa qoraysaa
qoraysaa magaceedii. var marka waa keyword aan lahaa kan marka. So let me just write a comment here. Keyword. Keyword aan lahaa. So varka keyword ah, not the age ka maaha. Vark is a keyword. So aan kala bixbixinaya bas space aan udhexaysiinaya laakiin spaceka dhima laha. You don't have to space inaad ku dirtid. Laakiin varkan waa keyword. This is the keyword. Waxaa leedahay age is equal to 20. Okay? And then calaamadaas kusoo xiraysaa. So this one, let me just remove the space for now. So this is variable. This is it. So variable marka lagu sheego waxaa waaye waxaa leedahay var age is equal to 20. Now waxyaala kaloo samayn kartaa. And then age kan waxaa kaloo dhihi kartaa var waxaa dhihi kartaa city is equal to, let's say, Minneapolis. Okay? So you see how like aan u define garaynayna wax micnaheedu markaan dhahno well, we said waxaan nidhi waa meel ama well waaye. Well wax lagu kaydsado. Now weelka age waxaa noogu kaydsan 20. Right? Weelka city waxaa noogu kaydsan Minneapolis. So hadda arrinta waxayna kaydisid oo meel gashatid waxaa isticmaalaysaa variable-ka. So now marka habka waxaan waa baran doonaa why 20ga u lahayn quotation laakiin Minneapolis quotation u leedahay waa baran doonaa sababta. And then you could define many things. You could say var schoolku qofka aado waa, let's say, UFM. Okay? UFM waa University of Minnesota. Okay? UFM. Now waxaan qeexaynaa qofaan qeexaynaa da'diisa 20 years u jiraa Minneapolis degan yahay UFM u aadaa. You see? So waxaa kaydinaysaa information qof ku saabsan ama waxaa kaydinaysaa whatever. It doesn't have to be information qof ku saabsan. It could be wax micnaha adiga aragti inaad kaydsatid. So this is one way waa varka. Don't use this way. var kan isticmaalin the old way waaye. The other way habka kaloo loo sameeyo waxaa waaye let marka waxaa waaye iyada the new way. So meeshii varka ahaan jirtay waxaa leedahay let. So waxaa leedahay let age is equal to 20. That's the only difference. Let me just comment out these guys. So you don't know qasin hadhoodi. So let basically waa hab kale oo loo sameeyo comment waaye. Right? So let is equal to 20. And then sida kii koran baa u samaynaysaa. There's no difference. Why ay let uga duwan tahay var? Var xoogaha waxaa waaye is very marba gudaha aan usii gala laakiin is very loose. Like waxaa qaladaad badan ay keeni kartaa. Right? Waxay leedahay waxa la dhaho global waxay leedahay waxa la dhaho global what was it? Global keyword waaye ama global access ay leedahay. Micnaheedu waxaa waaye haddii la kaba soo qaad var aad define garaysid anywhere applicationkaada laga access garan karaa. Mid kale var waxay ku xun tahay waxyaalo badan ay ku xun tahay jirto laakiin waxa ugu weyn ee ku xun tahay waxaa waaye dib waa loo define garan karaa. So let's say camal age haysataa. Yes, so var is equal to age. Let's comment out this one. var is equal to age. Waxaad dhihi kartaa var age is equal to 21. This is not good because now age-kii waaba la bedelayba. Adigana kama warqabtid barnaamijkaada softwarekaada kama warqabtid. Now waxaa u malaynaysaa qofkii agekiisu inuu 20 ahaa laakiin meel kale oo applicationkaada ku jirto oo meel ka baxsan oo ka fog yaa waxaa tiri var is equal to 21. Now 20 waaba la bedelayba. So waa overwriting aa lagu sameeyey. So overwriting-kaas la diidaya marka. So that's bad. We don't want to do overwriting oo wixii ku qornaa in overwriting lagu sameeyo. Ma rabno. So let laakiin way naga caawinaysaa taas. So let ma laha arrintaas ma laha. So now you can't say ma dhihi kartid let markaan joogno ma dhihi kartid. You can say let age is equal to 20 ma dhihi kartid. Now error soo baxay, you see? You'll have an error. Error wuxuu ku leeyahay, what does it say here? Identifier age has already been declared. Identifier-ka oo la dhaho age horey waaba loo qeexayba. We declared hore declare garayna. So mar kale ma declare garayn karno. Can declare again. So now software-ka barnaamijkaada dhisaysaa waxaa tiri let age is equal to 20 and then let age is equal to 20 meel kale tiri boom error kuu soo booday. Now waa lagu joojinaya waxaa lagu leeyahay kan ilaa xalisa problemkan hore uma sii soconayno. So it's more secure, you see? It's more maxaa la jiray ka caawinaya inaad wax fiican dhistid. Go ahead Xusniya. You have a question? Macna markii hore wuu sheegayay hadda kaliya ma sheegayo. So let's see. Arkaynin miya? So errorskaas wuxuu ahaa let's say markii aan wax qorno, let's say waxaan niri something like var aan niri error soo baxayo. So that doesn't errorkaas ma errorkaan raadinayno. This one is because ma dhammaystirin uu leeyahay. That's all it's saying.
kana la soo boodaa errorka ma ogi macnaha wuxuu leeyahay var maada dhamaystirin soo erroraa jiruu leeyahay so taas maaha errorkaan raadinayno Okay. so laakiin haddaan dhahno var age is equal to 20 haddaan dhahno var age is equal to 20 ma lahan error there's no error you see so errorka soo boodaya wuxuu ahaa just because maana dhamaystirin wixii that's all so now haddii aad tidhahdid let age is equal to 20 let age is equal to 20 error soo boodaya and errorka wuu kala yahay waa akhrinaysaa you just read the error here asaa ku sheegay exactly also wuxuu ku sheegay errorka meeshuu ku jiro si linekii ku sheegaya waa kana wuxuu ku leeyahay line 26 uu ku jira errorka line 26 maxaa ku jiro let age is equal to 20 oo midda labaadaa ku jirto okay also So 20 you gan dhib ma laha can you could change reassign somehow. yeah so you cannot reassign yep so some of the things oo letka leedahay we can write here waxaan leedahay inta waxaan leenahay let is a comment aan qoraya hore u qoray is a keyword to start the variable okay waxaan kaloo leenahay let allows you to reassign value okay taasna waan baran doonaa in a second let cannot be redeclared okay so kuwaana comment so maxay ku kala duwan yihiin marka reassigned iyo redeclared maxay ku kala duwan yihiin so reassign waxa weeye waa markaan dhahno saan camal so let's say waxaan niri annagoon marka labaad dhihin let ya waxaan niri let is equal to 20 and then waxaan niri let is equal to 30 aan niri this is fine this is okay it's because hadda marka haddaan rabno inaan ogaano marka let maxay tahay what is age muxuu yahay valuegiisa waxaan leenahay inta console.log haddaa rabta inta inaad wax kasoo tustid you want to show something here waxaad isticmaalaysaa console.log and then parenthesis gudihiisa waxaa gelinaysaa variableka magaciisa gelinaysaa so this now hadda waxaa waaye age waaye now intuu kusoo qoraya marka resultigii you see so console.log hadda ka bacdi meel ku qoro waa waxa isticmaalaysid mar kasta ood rabtid inaad soo tustid wax javascript ah you wanna show wax javascript halkan waxaa leedahay console.log luqadaha kale waxaa lahaa print something like that so console.log inaad meel ku qoratid oo haddaa ku dhaho hadda ka bacdi go ahead console samee ama console.log samee inaad saan u qortid aa la rabaa parentheseskan waa qasab inaad parentheseskan haystid and then gudihiisana uu ku jiro variableka marka uma baahna in quotation la geliyo saan lama dhahayo saan haddaa dhahdid just age lagu soo qoray halkan see so waxaa la rabaa variable markuu yahay laguma qorayo laakiin markuu yahay string haddaan ku dhaho waan baran doonaa string wuxuu don't worry about that one for now but yeah and so age-ka 30 waaye haddaan dhahno age is equal to 40 wuxuu soo qorayaa 40 so markas wuxuu dooranaya midda ugu dambeysuu dooranaya so tan waxaa la reassign it's called reassign aa la dhahaa reassign okay I don't know if we need to put that in reassign it's okay reassigning is okay redeclaration lama ogola marka redeclaration waxaa let age is equal to 40 haddaa dhahdid now this is what errorka ka imaanaya okay so redeclaration lama ogolo okay faham isla fahna so that's the only difference the thing about the varka is redeclaration samayn kartaa reassign waa samayn kartaa you can do both okay any question about hadda let hal xabaa noo harta variableska oo mid kalaa noo harto let ahayn okay so kuwaan commentiga halkaas noo yaalo commentiga markaan sameynaya hadda waxaan sameeyey waa highlight aan ku sameeyey kabacdi waxaan taabtay control slash ama command slash so haddaa kulligood commenti ka dhigta maxay kula duwan yihiin yeah baarka iyo baar iyo let maxay kula duwan yihiin loo xaba camalaha var iyo let hadda waxaan dhehayna waaye so waxay ku kala duwan yihiin var waxay ku ogolaanaysaa inaad samaysid both reassign iyo redeclaration labadaba inaad samaysid ku ogolaanaya varka right laakiin let kuma ogolaanaya inaad samaysid redeclaration ama inaad dib aad u samaysid saan camal inaad u samaysid ma ogolaanayo so same keyword haddaa isticmaalaysid haddaa mid kale isticmaalaysid waa meesheeda haddaa dhahdid let city is equal to haddaa dhahdid muqdisho haddaa dhahdid okay this is fine because city wuu ka duwan yahay age wuu ka duwan yahay that's okay okay
so hadda haddaan dhahna intercity haddaan gelino inta waxaa kasoo baxayso muqdisho. And then also tan inaan meesha ka bixina qaladka inta waaya. Okay, so we'll have muqdisho here. Okay, so waxay ku kala duwan yihiin led kuma ogolaanayso inaad samaysid redeclaration ama sidaan camal inaad samaysid kuma ogolaanayso ayadoo horey u jiray age horey u jiray waa kana hora u sharaxde laakiin mar labaad inaad sharaxdo laguma ogolo. That's the only difference. Okay, any question about led? Okay, let's look at the other one marka midka kale oo lagu sameeyo variableska. So midka ugu dambeeya waxaa la lahaa yaa xasuusta midka ugu dambeeya anyone qof isku daya ma jiraa? constant constant I don't Yeah, const aa la dhahaa const. So const waxaa waaye marka it's more tan waxaa waaye more strict. Okay, haddaad way more strict you don't want anything or sheeko emerged const aa isticmaalaysaa. Midda kale const waxaan leenahay always use const unless you have to use let. Okay, so markasta oo wax dhisaysid ama hagaajinaysa const isticmaal. It's more secure, more strict. Ma ogolaanaysa ciyaar ciyaar iyo sheeko ma ogolo marka const isticmaal. Const marka basically waa ledkii oo lasii weyneeya khatar laga sii dhigay. So let's write down a couple of comments about it. So waxaan leenahay const waxa weeye is a keyword for variable. Okay, const waxaan leenahay inta fartaan weyneyno const does not let you reassign variable. Then also const does not let you declare does not let you to declare. And then also korna waxaan ku qeexaynaa always isticmaalaysid. Okay, so kuma ogolanaysaa reassign redeclare nothing as a kuma ogolo. So now haddaan dhahna something like const let's come up with a new one. Const waxaan leenahay let's just go with the school is equal to UFM. Okay, haddaan dhahno now haddaan rabno inaan sameyno reassign waxaan ka wadaa reassign. So reassign wuxuu ahaa xaalada school is equal to let's say W school. Okay, this laguma ogolaanayo. It's not gonna happen. Yeah, so inta errorka kusoo baxaa kana assignment to const variable lama ogolo uncut error. So lama ogolo inaad reassign samaysid redeclare warkiisa iska dhaafo. So you can't even do this. Tan daa samaysid qaladweyna kusoo baxaya magaalo kale ka dhig something else. Yeah, so waa kana so identify the school kana be hey bar iyo go ahead. const isku igima bar iyo const isku egyihiin see ah I'm like bar مكتوب waxa la reassign bar reassign farqi u dhaxayma var way ku ogolaanaysa wax kasta inaad samaysid waa opposite-ka const waaye. var waxay ku ogolaanaysaa declare inaad samaysid reassign samaysid waxaa rabtaa samayn kartaa waa bedeli kartaa everything ku ogoshahay. constant kuma ogolo anything waxba kuma ogolo inaad samaysid. haddaa mar samaysid mid oo school camal samaysid ma bedeli kartid reassign kuma samayn kartid waxba kama hagaajin kartid. So varka opposite-ka waa kana. So var waxaan sameynayna let's write a couple of things varka si aad u xasuustaan too. Var waxaan leenahay var is a keyword. Okay, var lets you reassign variable. Then waxaan leenahay var lets you redeclare variable. Okay, labada way ku ogolaanaysaa. Do not use var anymore. var ma isticmaalna anymore. Ma arkaysi any program hadda var isticmaala but inaad ogtaa waa muhiim waxay meelaha ku arki doontaa oo barnaamijyo waa hore lagu isticmaali jira arki doontaa. laakiin hadda waxaa la isticmaala const inta badan 90% softwarada cusub waxay isticmaalaan const markii wax ay variable sameynayaan unless aad u baahan tahay inaad dib hadhowdi u samaysid redeclaration ama dib aad waxaan ka wadaa reassignment then markaas aad isticmaalaysaa let waxay ku ogolaanaysaa
value inaad bedeshid. So you want to change the value dib inaad ka bedesho hadhowdii artaa sida camal age, then waxaad isticmaalaysaa maxaa la jiray lada isticmaalaysaa. Okay, does that make sense? Yeah, yeah, Okay. I've understood. Yeah, so basically waa saddex wax waaye, waa var, let iyo const. Const isticmaal always, just anytime a variable aad qorayso. Variable marka wax badan aad geli kara meeshan. So qasama inaa like school camal gelisaan waxaan gelisid waxaa rabtaa inta gelin kartaa. So anything aad inaad define garaysid. Let's say camal waxaa rabtaa inaad define garaysid um, car, you can say car here, and then baabuurkaa ku qeexaysaa inta. Waxaa leedahay Toyota, right? So whatever aad rabta inaad qeexdid intaa gelinaysaa. Now haddaad rabto wixii inta inaad kasoo bixisid maxaa samaynaysaa? How do we inta saa usoo tusnaa hadda Toyota inta kasoo tusnaa? Yeah, cancel log da console.log Cancel eh. log, yes, cancel log. Cancel log inta Toyota ma gelinaynaa? Should we put Toyota here? Yeah? Car. So kaarna markaan gelinayna saan ma u gelinaynaa? my maya just ka Okay. So waxaan arday sheegay badan waxaa arkay ku wareersan, okay, sidee cancelka loo geliyaa? Always waxaa gelinaysaa variable-ka just like this car. Let's say camal waxaa rabtaa in aad magac u bixisid. So you wanna hadda Toyota soo baxdaysi. Waxaa rabtaa inaad magac u bixisid kan oo wax ka horreysiisid. Inta waxaad samayn kartaa waxaa leedahay the car is yaa leedahay and then comma aa leedahay. The car iskan waa string waaye, waa qoraal waaye adiga aad samaysatay. Now inta waxaan gelinaynaa markaa kana karaa lahada markaas isku soo post gareynaa wixii. Inta waxaan gelinaysaa markaa car like this. See comma u dhexaysa labadaan. Tana muhiim waaye. See how u soo baxay? The car is Toyota. Now waxyaalo badanaa habab kalaa loo samayn karaa kala duwan dib aan ka baran doonaa haddii quotation kan xaarta aad ka bixisid. But yes, so cancelka waxaa gelin kartaa, cancel log waxaa gelin kartaa waxyaala string camale waxaa ku dhex lifaaqi kartaa variable oo kan ah. Variableka maxaa ku garanaysaa? Malaha quotes malahan. haddaan gelina kaba soo qaad hadda something waxaana jirin. Let's say camal waxaan nidhi something like computer. Now ma shaqaynayso, error aa soo boodaa. Errorka muxuu leeyahay halkan? Computer is not defined. Meel aa ku qeexda ma jiro computer. waxa aadan horay u sharaxin ama horay u qeexin yaa leedahay soo bandhig mana garanayo leeyahay basically. That's all it's saying. Okay? So waxa inta ku qorto waa inay yihiin wax horay variable loo soo geliyey, const ha ahaado ama let loo soo geliyey ha ahaado sida car camal like that. Okay? Any questions markay noqoto variables? Wax su'aala? Yeah. Good. Okay. All right. macalin coniska haddii qofkii wax meesha ku qoray hadduu rabo inuu dib wax u resign u sameeyo isagu ma bedeli karaa mase haddaa mar samaysid adiga So waxaa leedahay consigan kaarka camal haddaa rabtid dib inaa u bedeshido la say camal Toyota aa ka dhigtid Ford camal ma ka wadaa? Is that what you mean? ha macnaha waxa tiri waa safe oo qof kale waa safe moogtahay qof kale ma bedeli kara haddaad cons ka dhigid laakiin qofkii waxa samaysay markii hore hadduu rabo isagu inuu bedelo marka ma bedeli karaa mase waa one time oo isaga xataa qofkii sameeya xataa ma bedeli karo. So markii noqoto bedelitaanka kama hadlaayo si oo macnaha camal like in lagu haagareynayo waxaas kama hadlaayo. Waxaan ka hadlayaa for example camal waxaa samaysay barnaamij aa samaysay tool ama software ay muhiim u tahay in uu ku jiro kaarka Toyota. Ma rabtid marka Toyota in meel kale adiga si qalad ah u bedeshid. Let's say camal barnaamijka ka shaqaysay hoose aad all the way down waxaa ka shaqaynaysaa waxaa tiri const car is equal to Ford aad tiri si qalad ah macnaha like waxaa u malaynaysa inaad mar kale aad kaarka isticmaali kartid gaariga macnaha ereyga gaari car kuma ogolaanaya marka barnaamijka inaad saas samaysid wuxuu ku leeyahay oh sorry car horaa loo qaatay waa ka xumahay ma isticmaali kartid. Laakiin dib ugu soo laaban kartaa kan you can just change it here to Ford haddaad rabtid like that that's okay. Laakiin ma dhihi kartid saan ma dhihi kartid too. You can say car is equal to something else. Let's say camal Nissan. Okay? Let's say something like that. Ma dhihi kartid kan. Markii console joogo, adiga xataa ma bedeli kartid console. Console marka aad samaysid, it's all done. Adaa sameeyey, adiga xataa ma bedeli kartid. You can't change it. Unless kii originalka kusoo laabatid oo kan ood bedeshid. Kama bedeli kartaa originalkii. Laakiin hoos mar kale haddaad dhahdid, asagoo kale haddaad sheegtid ma bedeli kartid. kii originalka bisa bedeli kartaa.
tan waxay ka caawinaysaa marka barnaamij weyn markaad dhisto in aad ku laabato kii originalka ah mar kasto variableka bilowga aa sheegtay inaad ku laabatid aad rabtaa daarto inaad bedesho halkaas ka bedelaysaa laakiin hoos mar kale ma bedeli kartid wixii taasuu ku diidaya ee ma ahan arrin oo like qof kale hadda ku haagaraynaya waxaas maaha just adiga le waxaa waaye code safetygaadi ama codekii qualitygii yaa la ilaalinaya code qualitygii lama rabo waxay isku qasmaan that's the only reason okay so hadda wuxuu leeyahay car is Ford waa leeyahay see مع that's the only reason okay all right and okay so variables ku kaasaa muhiim waa inaad saddex labada led iyo const inaad haystid meel so nodekan oo idin siin doonaa adinkana meel ku qorta in aad led iyo const isticmaashaan mar kastana always isticmaal const markaa variable samaynaysid unless you have to use led that's it okay so now variable kan samaynay waxaan baranaynaa data types ku yihiin what is data types so let's see so data types ka marka waxay haddaan samaynayna waaye so let's go down here data types data typeska waxaa waaye hababka wax loo qeexo javascript so okay so waxaa rabtaa inaad sheegtid for example camal data typeska waxaa ka mid ah number waxaa ka mid ah qoraal caadi all that stuff yaa ka mid ah so let's say camal waxaa rabtaa wixii haddaan samaynayna so let's say waxaan dhahnay city is equal to Minneapolis maxaan u leenahay kan maxaan u gelinaynaa quotation maxaan geesaa uga marinaynaa ma iska dhahno Minneapolis why don't we say this sadaan بس dhahno Minneapolis yeah go ahead string Minneapolis weeyaan like macnaha waa string waa no Minneapolis string waa so string waxaa la isticmaalaa quotation like number haddii aan la caadi ahaan lahayd okay string intaan la gaarin maxaa u diidaya insaan la sameeyo what's wrong with this string intaan la gaarin xataa why u dhehaysa halkan Minneapolis is not defined or whatever muxuu leeyahay sababtoo ah because browserka programka Minneapolis maxay tahay ma magaca yes so waa maxay Minneapolis yeah so programku ma fahansano waxaan muxuu yahay adiga waa garanaysaa Minneapolis waxay tahay yes laakiin asaga ma fahansano so inaad u sheegtid waa waxaan wix yihiin habka u sheegayso waxaa waaye waxaad isticmaalaysaa habkii luqadda loo dhisay luqadda javascript luqadda javascript marka waxay leedahay waxaa la dhaho string string waxaa weeye waa qoraal okay anything oo qoraal ah oo random qoraal wuxuu rabo noqon karaa anything oo noqon karaa haddaad rabtid inaad qortid always needs quotations always needs like this calaamadas iyo baanta quotationska okay so inta markaa geesaa ka marinaysaa quotation so anything or random oo adiga rabtid inaad iska qortid oo meel kale aan ku qeexnayn it's not defined anywhere then and this one we have to comment this one too anything oo adiga iska qoranaysid quotation aad gelinaysaa qoraal kasto laakiin haddii waxay yihiin variable waxaa ka horreysiinaysaa const right so majeedid city waaye hadda tan walama haysto inkastoo ayada taa waxaan iska qoran anaga sababtoo ah waxaan ka hormarinay const aan ka hormarinay you see so number one the first one aad baranaysid oo data typeska waxaa waaye string aad baranaysaa string marka waa saan camal waaye so example kale waxaa ka mid ah let's say name is equal to Mohammed okay Mohammed waa string okay Mohammed waa string so string waxaa anything oo qoraal ah waxaa noqon karaa inta const waxaa dhihi kartaa title maybe article title aa qoraysaa warkii maanta waa okay that's a string qoraal dheer waaye saarta u dheerayn karta daartid okay so string waxaa waaye anything oo qoraal ah okay so string waa qoraal marka waa data type waaye waa information oo la kaydinayo oo javascript kaydinayso habkay u kaydinaysana quotation geesaa ka marsan yahay taas ma fahanay so taas waxaa la dhahaa data type string aa la dhahaa string okay see ku garan kartaa inuu string yahay we could actually waan micnaha la see camal wax baa lagu soo diray you don't know inuu string yahay inuu yahay number wax yahay ma kala gelinaysa habka ku garanaysa waxaa leedahay console log waxaa leedahay type let's say camal title aan rabnaa inaan ogaano wuxuu yahay I think waxaan isku qaldaaya no iskuma qaldaaya actually title intuu kasoo baxaya
hopefully. Let me just bit kala sheega sug. Let's say name aan dhahno string. You see haddaan title ku bedelno bas hadaa anaa tirtiray haddana string unoo sheegaa wuxuu yahay exactly, right? So type of kan haddaa isticmaashid and then variable-ka aa ag dhigtid then wuxuu kusoo saaraa comma uma baahnid, you don't need comma. wuxuu kusoo saaraa noocuu yahay type-ku yahay waxaan typekiisa waa string waa. Okay, so that is a string. Kuwa kaloo badan aa jira marka. There's few of them. Okay, number 2 waxaan sameynaynaa noogu xigo waxaa waaye waa number. So number 2 waa number. Number waxaa kaloo la dhahaa integerna la dhahaa integer. Okay, number ama integer xisaabaadkii aan ku laabanayno going back to xisaabteed. So number integer waxaa weeye waa sida camal haddaan fiirinaynin. So waxaan dhahnaa that age is equal to 20. Difference u dhexeeya waa maxay marka string iyo number hadda? What do you see the difference? 20ga iyo maxamed maxaa u kala dhexeeya? What is it? maxaa Quotation. kala duwan yihiin? quotation Quotation kii kala duwan yihiin. So kan ma dhahayna saan. We're not saying this. You could say it, waa dhihi kartaa. Saas markaa dhahayda wuxuu noqonayaa 20ga string yuu noqonayaa. Right? Still wuu shaqaynaysaa. It's gonna work. But laakiin usually habka loo sameeyo numberada waxaa waaye lama geliyo quotation lama geliyo. Okay? That's the only difference again. So anything a number. Number wuxuu noqon karaa xataa number oo dhibic leh, percentage wuxuu noqon karaa anything. Percentage ma noqon karaa laakiin wuxuu noqon karaa any decimals, float waxaasuu noqon karaa. Could be any of that. Okay? luqadaha qaarkood tan camal waxaa la dhahaa floats aa la dhahaa number ma noqonayso. But that's any number. So numberka saas waaye. It's just a number. Number any number waxaa la dhahaa number ama integer. If we say console.log type of age, you see that it will say a number one. Okay, so that's pretty much it for numberka. wax saas weyn ma ahan. muhiimadda waxaa inaa ogaatid any number aa qori kartid waxaa ku qoraysaa no code la-aan aa ku qoraysaa. Okay, midda saddexaad oo markay noqoto data typeska aan baranayno waxaa waaye boolean. Boolean. Yes, booleanska maxay yihiin? yaa ii sheegi kara what's a boolean? True and false. True and false. Yeah, true and false. Okay, so let's say عمل حارتا أنا شيكتد أنا وحكي لك تدارتا true and false. So حالنا const حالنا هي is student is equal to true like that. Okay, ساسو هذه كرتا. So أنا معناها تنا حلو استعمال كرا برنامج كلا لو استعمال كرا هدي الربع إن لا تشيك كريه قف كم عرضي maahan oo صح lagu bedeli karaa hadhoodii false lagu bedeli karaa if you want. Let's say عمل true هدارتنا false ku bedeshid program kaada hadhoodii inta lad ina isticmaalno waaye kas hadhoodii xarta ina bedeshid oo false ku bedeshid haddaad dhahdo const haddaad dhahdid hadhoodii lagu bedeli karo false lagu bedeli karo. So you see how mararka qaarkood u baahan tahay lad u baahan tahay maxaa yeelay hadhoodii xarta ina bedeshid dib ka bedeshid. So true or false, truegii false uma baahna quotation, just like that qoraysaa. Waa data type. Also meeshaan inoogu qoran yihiin if you go here data types waa kuwaana intaa ka aqrisan kartaa. Number waa kana debit camera true or false. Okay, so hab kaloo loo qeexo wax waaye. And then midka noogu xigo midka afraad is a we go back here. So waxaan marnay kan okay labadaan marka undefined iyo null. So this one waxaa waaye undefined iyo null. So labadaan marka it's more complicated in la sharxo laakiin labadooda waxaa waaye ayaga laftirkooda waa data type waaye. So let's say camal haddaan dhahno something like console log and let's say waxaan dhahnay let's say something aan hore u qeexin waxaan leenahay laptop. Okay, now kan marka typekiisa waxaa waaye marka what is the typekiisa? Waa undefined waaye. So laptop is not defined, so that means it's undefined waa undefined type waaye. So wuxuu soo hosgelayaa kan uu soo hosgelayaa. Okay, null waxay noqonaysaa marka null way ka duwan tahay. Undefined waa waxaan la qeexin waaye. It's not defined yet, right? So sida laptop camal kor kumaana soo qeexin. So this is undefined. laakiin null wuu ka duwan yahay. Undefined waa by default computerka wuxuu fiirinayaa
kabacdi asaa la imaanaya so luqadda programmingka ayadaa la imaanaysa wixii ogaanaysa waxaan inuu undefined yahay in kale yahay laakiin null wuu ka duwan yahay null waxaa inaad dhahdid something like const waxaa leedahay something like let's say leenahay space is equal to null okay something like that null marka waa ku define garayn kartaa wax baad ku bedeli kartaa null sida camal true or false camal ugu sameynay yaa ku bedeli kartaa so hadda haddii aan cancel oo ku sameyno kan space wuxuu dhahay space waa null see nullka marka waxaa waaye waa ever waaye that's all it is nullka waa ever so haddaad rabto waxayna ever ahaadaan ay well aan wax ku jirin haddaad rabto inaad ka dhigtid variableka dan waxaa isticmaalaysaa null undefined adi ma sii samayn kartid inaad samayn kartaa laakiin usually sida javascript u shaqayso haddaad rabto inay wax ever ahaadaan ever kusii ahaadaan null aad dhihi kartaa you can say null right so waa placeholder camal waaye meel easy high waaye ever boss ever easy high waa sida camal parking camal markaa gaariga dhiganaysid hadduu qof kusii dhigo cone ama bahashi kusii ilaaliyo yes parking kuu jiraa ever waaye laakiin waa qofaa imaan doona camal waaye right so null waa basically placeholder waaye isagana waa data type way okay so those are the main ones kuwa ugu waaweyn waaye kuwa kaloo badan way jiraan so this is I'm not saying kuwaan keliya bas waaye kuwa kaloo more complicated way jiraan laakiin dib aan ka baran doonaa mustaqbalka kuwaas casharo soo socdaan ku baran doonaa kuwaan waxaa la dhahaa marka these are called primitive data types aa la dhahaa so just keep that in mind ma aha just any data types waxaa weeye waa primitive data types primitive maxaa laga wadaa what is primitive what is the definition of primitive ii sheegi karo primitive wax hore waaye original camal oo kale wax hore waaye like dadkii sida gaalada dhahaan camal dadkii hore oo like ugu horreeyey bini aadamka camal say dhahaan ama dadka baadiyaha camal ah primitive waaye dadkaani dhahaan ama waxaa original waxa aanan casri waxaana origin micnaha ya origin original wuu noqon karaa laakiin primitive waxaa laga wadaa meeshan primitive waxaa laga wadaa wax hore oonan complicated ahayn wax simple ah laga wadaa so dadkii hore oo like dadka baadiyaha jooga camal ma ahan waa primitives camal waa primitive waa dadkii stone age waaye macniya yeah dadkii hore waaye so it's more simple life ma jiro wax oo baabuur iyo qalab iyo wax laga walwalayo wax ma jiraan so it's like primitive life so waa nolol hore waaye like of course primitive na waa loo isticmaali karaa original na waa loo isticmaali karaa but this type waxaan ka wadnaa waxyaalahan hadda aan samaynayno oo string number waa complicated ma aha waa simple waaye aan laga wadaa kuwa waxaa imaan doona marka data types waxaa imaan doono more complicated a imaan doona hadhowdii casharo soo socdo so kuwan waa just very simple string waa string number waa number boolean waa true or false undefined in nullna waa of course undefined in null waa ayagana so ma lahan wax oo extra ma lahan oo laga sii walwalaaya that's the only thing so primitive data types aa la dhahaa okay all right let's see timeka where's the time all right so waxaa noo dhiman marka hadda waxaan baranay data typeska so let's take a break aan qaadano and then qaybtan kale iska dhamaystiraynaa and then insha allah casharka halkaas kusoo ekeysiinaynaa let's take 10-minute break aan kusoo laabano and then kabacdi isla dhamayna insha allah
okay soo dhawaada insha allah mar kale. Okay, let's see. Maqshaan filayaa. So waxaa noo haray afartan qaybood: comparison operators, logical operators, control flow, conditionals, iyo loops. Okay, so labadan hal mar aan isla sameynaynaa. Labadan waxaa la dhahaa waxyaalaha xisaabaadka waaye, right? So haddaa xisaab soo martay oo ku caawinaysaa macnaha easy ku noqonayaan. haddii kale this will be the first time. So xisaab badan ma aha, just waxaa waaye on like sida xisaabta u qoranta u qoran yihiin. Kuwan kalena waan dib aan ka geli doonaa. So let's start with the comparison operatorka. Waa li maqlaan filaya. Guys could hear me? معنا. Waa maqashaan soo ma? Can you guys hear me? waa lagu maqlaa maalin. si fiican Oh, yes, fiican, si yes, fiican. yes. Baalka dhagaa igu jirin. Sorry. Yes, okay. Good. Xusni waa maqashaa soo ma? Waa ku maqlaynaa. Okay, good. All right. So comparison operatorska waxaa waaye sidee wax la isku barbar dhigaa. waxaan ka weyn yihiin, waxaan ka yar yihiin, waxaan la eg yihiin, see la isku barbar dhigaa waaye, right? So let me show you example marka. Let's go here. Kana soo dhaweysana because I fogeeyey. Okay, so let's do comparison operator. Let me get my notes here. Comparison operators, yes. So okay, so let's see here. Comparison operators, right? Comparison operators. So comparison operators is how to compare two things. Okay. And so waxaa ka mid ah, for example, calaamadana ka mid ah. So hadda calaamadan haddaan dhafsaan, maxaa la wadaa this one? Is this greater than or less than? less than Less than. Okay. Less than. So error noo soo tuuraysa comment aan gelinaya waxaa leeyahay this one is equal to ta waxaa la dhahaa less than. Okay. So kuwaan haddaa fahantid meel ku qoratid then way ku anfacaysaa. Tan muxuu noqonayaa Greater than. greater than. Okay. And let's see. What about this one? 2 equals. Tan hore xisaab uguma arkin, right? So this one waxaa la dhahaa JavaScript bis waa xisaabta kuma jirto. Waxaa la equal. Yeah, equal, yeah. Okay, go. Yeah, equal waa JavaScript equal markaa samaynaysa laba wax haddaad rabtiin isla egyihiin inaa ogaatid 10 is equal to 10 haddaad rabtiin inaad dhahdo JavaScript laba equal aa gelinaysaa, but this one has a arrin yaraa ku dhex jirta marka. So JavaScript waxay leedahay laba equal. So let me actually write the equal ka kale. JavaScript waxay leedahay 1 2 3. This one waa equal. So waxay leedahay labo equal iyo saddex equal ilaa JavaScript. Marka rabtiin wax compare garaysa laba wax. Okay? So waxaa rabtaa inaad dhahdid 10 is equal to 10. Isku mid baa. True or false kuu soo saaraya. This one marka wuxuu fiirinayaa only checks the value. Value-gu bas u fiirinaya. 10 ma la mid tahay. Right? 10 ma la mid tahay. This one wuxuu fiirinayaa it's more strict waaye. So wuxuu fiirinaya checks value and type. Okay, let me show you example marka. So this is the only thing I could redesign. Kuwa kale waa equal, greater than, or equal, greater, yeah, stuff like that. So we'll write kuwa kale, but lakin can I just example or like why, how I value a type maxaa laga wadaa? What is the difference here? We actually had to do on soo barana type wuxuu yahay. So type waxaan soo barana data types ka kala duwanaa. So types waxaa ka mid ah number iyo string, right? True. So let's say عمل waxaan dhahnay we said something like cancel log aan gelinaynaa waxaan nidhi 10 waxaan nidhi 10 is equal to 10. That would be true, right? True aa soo baxday. That's good. That's 100% correct. Of course haddaan dhahno 10 is equal to 11 haddaan dhahno of course aa soo baxayo false, right? So that makes sense. Now sida marka hadda wuxuu fiirinayaa it's checking the value. Value maxaa laga wadaa? Value waxaa wuxuu fiirinayaa 10ka bas u fiirinaya. So haddaan dhahno if we say 10 but laakiin now haddaan dhahno quotation aan gelinaynaa 10kan.
true leeyahay weli. Do you see that? So kan waa number, kana waa string. maxaa nidhi marka equalkan muxuu fiirinayaa bise? What did we say? What is it looking at? value Value-gana maxaa waa يعني hadda? only value عمل the string Value-gu waa 10-ka. Value-gu waa qiimaha. Right? ma fiirinayo waxaad string miya mase number waa ma fiirinayo markii laba equal tahay. Only two equals. wuxuu fiirinaya waxaan 10 miya 10 haddii tahay 10 waaye. I don't care inaan quotation gelisay adig ku taala taas. It doesn't matter what it is. 10 lama tahay. Haddii string tahay haddii string ahayn. waa arrimaha JavaScript lagu haystay ka mid tahay oo la dhahay JavaScript why waxaan u samayseen. Why ay number ay string iskugu mid yihiin micno ma samaynayso, right? laakiin that's why ay tan more strict u tahay. So this one is more strict. So usually this what do we say? Always use three equals unless you have to use two equals, right? So now haddaan dhahno hadda weli waa true waaye. This is still true. Like haddaad three ka dhigna saddex equal. False uu leeyahay. Why false u dhahaya? maxay dhahay 10 is equal to 10. Mhm. value إنه فينا type كيس إنه فينا إنه Okay? So what is the type marka? Type maxaa waaye? type كان type time كورا number كان كلا string كوا Exactly. So this one is a number waaye. Kana waa string. qoraal waaye kan. Kana waa number. So markaan dhahno saddex equal markaan dhahno wuxuu leeyahay sheekada wadid kama helin camal. waxaa ii sheegaysaa ma string aa rabtaa inaad kala mid dhigtid number ma shaqaynayso. Sorry uu leeyahay arrintaas arrin macquula ma aha. False uu ku leeyahay marka. Okay? That's it. So always waxaa isticmaalaysaa saddex equal si aad u hubisid both the value and the maxaa la dhihi jiray the type. So now haddaan ka bixina stringiga of course wuxuu leeyahay true. You see? So that's the difference here. ninkii sameeyey JavaScript markuu bilaaga sameynaya wuxuu yidhi markuu sameeyey kabacdi cabaar la joogo wuxuu yidhi qalad ugu weynaa aan ka sameeyey JavaScript wuxuu ahaa saddex equal inaan geliyey. I don't know why. But لكن that's documentary taas ku yidhi. But لكن it makes sense. It makes sense in or la check both the value and the type in the check بعنيسة right? Otherwise waxayna isku confusing noqonayaan. So now always use three equals unless you have to use uh, two equals. There's not usually major anywhere I استعمال two equals. So always just use three equals kan JavaScript. Okay? sida camal ma ahan oo like let iyo const oo mararka qaarkood aan u baahannahay let waxay lahaan rabnaa inaan bedelno wixii originalka ahaa valuegiisa inaan bedelno kan laakiin there is no reason oo ugu baahan tahay two equals ever markasta waxaa u baahan tahay you need to check both the value and the type. Okay? Does that make sense? tan haddaa fahantaan qaybtan oo comparison koo fahmaysa hadda kuwa kalaa noo dhiman laakiin kan waa waxa ugu adag bas qaybtan. Any question? marka wixii wax bedelaya quotationka waa sax miya marka macalin? Yes, quotation ka waxa bedela. Yeah. quotationka. So quotation da kisa kamilsid wuxuu noqonayaa string uu noqonayaa. Wuxuu noqonayaa qoraal caadi ah. Hadaad ka maraynin number uu noqonayaa. Mhm. Okay. So now ku okay kala yeah, go ahead. okay teacher meesha Mhm. hadda ah ka dhigtay quotationka 10 ah ka dhigtay oo numberka ah haddaa qoraal ah ka dhigtid oo 10 caadi ah u qortid ka waran maxaa dhici kara Let's try that. 10. yes False uu leeyahay. haddaan dhahna xataa kii labadii equal haddaan dhahno false uu dhahay weli. Maxaa yeelay wuxuu fiirinayaa value-gu fiirinayaa. You see? Value-gu isku mid ma aha. ma fiirinayo value-ga ma xarafaa ku qorto ma dhahayo. Wuxuu fiirinayaa value-ga numberka isku mid miya. So haddaad 10 dhahdo okay waaye this is good. Wuxuu leeyahay true. Laakiin haddaad 10 ka dhigtid erey ma fahmaya ereyga. Ereyguna fahmaynin. Numberkii laakiin haddaa geesaa ka mis quotation uu shaqeynaa. Ustaad, waxaan ku weydiinayaa Mhm. variable oo ku kaydsan integer oo ku kaydsan valuable variable halkan la geli karaa marka meesha hadda 10 aa gelisay. Yes, so let's say something like 10 is equal to 10 aan dhahnay. And then inta waxaan leeyahay 10, let's say 2 aan leenahay 10 ka labaad. And let's say waxaan leenahay 10. Okay? So labadan waa isku compare garan karnaa. So same way, just inta waxaa gelinaysaa 10, intana waxaa gelinaysaa 10. 10 2 aan kada. So same thing.
so hadda true soo qorayo see sababtoo ah waxaan isticmaalnay laba equal haddaan saddex equal isticmaalno wuxuu leeyahay sheekadaas ma shaqaynayso false uu soo qoraya sababtoo ah tenka waa number kana waa string waa you see that so wuxuu isticmaalaya variables kan isticmaalaya okay midda kale javascript calaamadan oo semicolonka waa optional css kan soo marnay oo ku qasban tahay this one waa optional you don't even have to have it 2015 ka bacdi waxaa la yidhi looma baahna bahashaas haddaa rabto waa gashan kartaa daarta iska dhaaf kartaa okay comparisons kala aan fiirino so hadda waxaan haysanaa greater than less than equal oo laba nooc ah oo midna ay yara jilicsan tahay oo just value basi fiirinayso midna ay more strict tahay ay fiirinayso both value iyo type-ka fiirinayso so let's go to the other maxaa la jira kuwa kale okay kuwa kale waxaa ka mid ah this one yaa ii sheegi kara tan maxaa laga wadaa what is this one greater than or equal. yes greater than or equal okay waxaan isku darnay greater than oo ah kan ah iyo waxaan isku darnay equal kaana isku darnay okay also waxaa ku dari kartaa kan one more equal oo ku dari kartaa remember haddaa ka rabtid inaad ka dhigtid more strict okay greater than or equal isku dhex lifaaqay opposite-keeda jiro so wuxuu noqonaa opposite-keeda less than or equal okay less than or equal haddaa rabtid inaad laba wax compare garaysid less than or equal miyaa haddaa rabtid inaad dhahdo waa fiirinayna example-lana the last one oo aan horay aadan u arkin tan yaa ii sheegi kara maxaa laga wadaa horta taas intaanan equal not gaarin not tan maxaa laga equal. wadaa exclamation mark exclamation mark yes that's what it is javascript ahaan waxay u taagan tahay ama programming ahaan Yeah, عمل not equal Not equal. so not equal calaamadan in general waxay u taagan tahay markasto not ay u taagan tahay calaamadan exclamation marka calaamad tacajubka waxay u taagan tahay markasta not so haddaad dhahdid not and then equal haddaad dhahdid macnaheed waxaa laga wadaa not equal right so calaamadan markastoo meel ku aragtid waa opposite-ka waaye so let's say camal wax haddii false yihiin haddaa rabtid inaad true ka dhigtid tanaa ka hormarinaysaa so let's say camal waxaan rabnaa inaan dhahno something like true saa haddaa aragtid arrimaha oo coding jokeskay ka mid yihiin programming memeska qof oo dhahay camal qof ku dhahay waxaas samee waxaas ma samaysay yes aad tiri micnaheeda waxaa ka wadaa this is no right arrimaha memeskay ku jiraan saa haddaa ugu jawaabtid so anything oo calaamadda tacajubka laga hormariya is the opposite-ki waaye so usually it means not ma ahan okay so not equal okay so let's see couple of examples aan isla fiirino inta samaynaynaa cancel log aan soo furanaynaa cancel log okay so hadda haddaan dhahno 8 is less than or equal to 8 is less than or equal to 8 maxaa soo baxaa isleed intaan sii gelin haddaan dhahno 8 is less than or equal to 8 haddaan dhahno true yeah or false true true okay why true soo baxaysaa let's yeah sharaxno first waxaan greater than فينا 8 is greater than 8 waa false alamo hadan tan dambe 8 is equal to 8 possible marka true عامل بس true soo is baxay greater than or equal to 8 okay luuqad ahaan haddaa u kala dhigno okay luuqad ahaan markaa u samaynayno waxaa tiri 8 is greater than or equal to I mean it's less than aan ka wada inta is less than or equal to 8 labadan statement is greater than is less than or is equal mid un inay ahaato true aa la rabaa haddii labadood mid un true tahay then the whole statement is true waaye okay one haddii tahay calaamadan or markaa isticmaalayno the or mid un inay tahay waaye true inay tahay waana baran doonaa or iyo ana waa baran doonaa ku xigaan so now labadan yeah mid unbaa true ah equal like ka true false at this time less than no 8 is yeah less than or equal to 8
false soo bixi at greater than hadda umrinina 8 is less than or equal to 8 darada So less tan statement again is less than this one is false, right? But this one are true. yeah exactly So labada statement hal xaba hadday true tahay, the whole statement is true, right? Okay, oo right? probability waay Yeah. So the whole hadday hal xaba ay tahay hal one section of the statement hadday tahay orta dhinaca waxa ka jira labada dhinac mid hadday true tahay sida luqadda caadiga waay. Any language caadi markaa isticmaalaysid waxaa leedahay maxamed waxa weeye waa daktar weeye ama waxa weeye engineer. So haddii uu mid yahay then the whole thing is true. Hadduuna midna ahayn labadooda then false waay, right? The whole statement. Okay? So adigoo dhaca camal hebel waa waxaan ama waa waxaan. Mid un inay ahaato true. Haddii labadooda ay true ahayn then meesha laga baxa. Haddii mid true noqoto then the whole statement is good to go. Mid un buu yahay soo ma. Mid un baan ka qaadanaynaa. That's all it is. So eight is less than or equal to 8. Okay, that's good. Haddaan ahna kaba soo qaad, let's say cancel dot 9. Haddaan 9 is not equal to 9. Maxaa soo baxay? True or false? False. false Okay, yeah, so this one's simpler. 9 is not equal to 9, so you should say false because that's not true statement. Okay. What else? We did that one. Okay. waxaa kaloo samayn kartaa waa isku dhex lifaaqi kartaa. You could say things like actually isku dhex lifaaq dib ka imaan doona because waxaa u baahanaa order anaa u baahanaa. But muhiimadda waxaa waaye you could compare things, waxyaalaha compare garayn kartaa, true or false kusoo saaraya. Hadhow markaa wax dhisayno you could comparisonka isticmaal kartaa. So keep in mind inaad meel note ku qorato comparison operatorska less than, greater than, equal oo check garanaysa value bas triple equal. Tana triple equal Allah, by the way. So let me just write triple equal. Or check so both the value and type. In meel kugu qoran waa notes ka ahan. Less than or greater than waxaa lagu fiiriyaa wax haddii isku mid yihiin ama ay waxaan ka wadaa greater than or equal waxaa lagu fiiriyaa inay wax kala weyn yihiin ama isku mid yihiin. Less than or equal wax haddii kala yar yihiin ama isku mid yihiin. Not equal waxaa lagu fiiriyaa haddii wax isku mid ahayn. Intaas meel kugu qoran inaad fahantid then comparison operatorska or JavaScript waa fahansan tahay. You fully understand that. Comparison operators. Intaan bis waa comparison operators la isticmaalayo. Intaan bis waa. Okay. Let's see. Yeah. Any question? Comparison operators markay noqoto. Intan waa ku qoran yihiin, so if you click here, you will see here as a hadda node ahaan dib ugu laabanayso kuwana inta lagu sharaxayo wuxuu yahay mid kasta. Okay. Alright, next waxaan sii gelaynaa logical operatorska oo la socdo. Waa laba wax isla socdo, labadan isla shaqeeyaan. So logical operatorska waa laba leeyahay bis. You don't have to know a lot of them. Logical yaa garanaa marka logical operatorska waxay yihiin. What is a logical operatorska? Laba waa ayaa ii sheegi kara labadooda. If it's There's just two of them. Waa an iyo or. That's it. Okay. Ani or. So ani or marka saan uma qorno JavaScript. Saan u qorin ani or. An waxa waaye waa calaamadan an. Okay, like that. Or waxay u qoran tahay calaamadan. Calaamadan ay qoran tahay. Line-kaas waaye. Okay. So actually waa laba an waaye this one. calaamada copyright-ka Yeah. calaamada So luqado waxaa copyright-ka jiro oo ay u qoran yihiin anka caadiga English ahaan u qoran yihiin. Orkana waxa waaye waa two pipes waa two lines. Waa meesha ka koraysa returnkaada keyboardka calaamada ka koraysa waaye. Meesha delete ka dhexaysa meesha ka hooseysa waaye. Shift aa qabanaysaa labadan line waa samayn kartaa. Antaana waxa weeye waa shift aa qabanaysaa waa number 7 waa keyboardkaada inta badan. Haddii aynan ahayn maybe keyboardka fiirin karta calaamadan. Okay. So labadan calaamadood waxay u taagan midaan waxay u taagan tahay an midaan waxay u taagan tahay or. So haddaad rabtid inaad laba wax compare garaysid annagoo isticmaalayna xataa kuwan waxaad dhihi kartaa an iyo or saan iyo saan ama tan ama taas saas daa rabtid. So we can example aan fiirinaynaa. So let's look at example. Qof ma su'aal qabay sorry.
qofaa weydiinaya waxa unina macali intee taabatay meesha oorta marka laymankaas intee la taabanaya kii la helaayo horta shiftaa taabanaysaa keyboardkaada waxaa taabanaysaa. Let me see if I can show you in my camera haddaad fiirisaan. Maybe look at the keyboardkaada. Let's say let me just stop sharing for a second. Camera mu jeedaan? You see the keyboard? wax yariis oo waa soo weyneyn kartaan. waxaa samaynaysaa yes macna loo jeeda. yeah let me see if I can make it bigger. focus star Ah, xoogaa wax ku jiro loading. ama waan soo saari doonaa. Just waxaan rabaa un inaan okay. So keyboardka waa kan. This is the keyboard. Shiftaa qabanaysaa oo ah halkan. Let me just make sure. Shiftaa qabanaysaa keyboardkaada. Adagoo shift hayo yaa waxaa taabanaysaa calaamadan. Let me see if I can focus on maybe back opposite waaye. macali laguma maqlo muddaa ku jirtaa mud. muud kuma jiro laakiin si kale laguma maqlaa So, hadaa lagu maqlaa way maqashaan hadda soo maaha. Okay. Yeah, waxaa iga halaabay let me go. Waxaa iga baktiyey chargerka oo microphone. Let me see if I can. Let me change this to this. Okay. Let me switch the. Hadda ma maqashaan? Get haa lagu computer. maqlaa fiican. Yeah. haa So lagu maqlaa yeah, so waxaan sameynaynaa keyboard aan soo qabsanaynaa inta keyboard layout aan leenahay keyboard sawir and okay so keyboard layout sawir waa kana marka this is the waxaan ka hadlayo kan waaye waxaa qabanaysaan shift usually shift meesha inta waaye shiftaa qabanaysaan iyo kan waaye kaasaad isla qabanaysaan you see so shift iyo kanaa isla qabanaysaa kan marka wuxuu leeyahay mid oo saan micnaha u janjeerto iyo mid taagan uu leeyahay istaagsan you see that most keyboards way leeyihin taas haa calaamada dhiliidka agteeday ku taalaa yeah so taasan ka hadlaya so waxaa la Maalinkan pipena waa la dhahaa yeah ciid ma laptop oo latina isticmaala. so pipeka meelaa ka raadin kartaa meel kale in ku taalaa laga yaaba calaamad taagan waaye oo aan micnaha fadhinin let me see if keyboard kale haddaa soo bixin karo gudaha meel un bay ku xanaan taalaa keyboardkaada ka mid ah so it should be this one soo ma jeeda halkaan ku taalaa si wata calaamadaas taagan waaye so shift iyo calaamadaas isla qabanaysaa camal so waa raadinaysaa labadan keygan meesha ku yaala raadinaysaa keyboardkaada shiftaa qabanaysaa and then press waxaa kusoo baxaayo calaamadana kusoo baxaysa marka laba jeer ayaa qoraysaa marka ayada okay okay so logical operatorska waxaa waaye waa an iyo or waa saan loo qoraayo so let's see example aragna marka see loo isticmaalaa so basically waxaa leedahay marka waxaa la isticmaalaysaa waxyaalaha hadda soo baranay oo comparison operatorska ahaa so waxaan leenahay cancel log waxaan leenahay something like let's say 100 waxaan leenahay 100 is equal to waxaan leenahay ama 100 is greater than 10 ama yes greater than 10 waxaan leedahay and waxaan leedahay let's see 90 is less than 10 okay so saan markaa dhahday camal laba statement waaye labada statement waxaa gelin kartaa midkiiba waxaa gelin kartaa parentheseskeeda gooni u ah arrimaha xisaabaadka oo haddaa xasuusataan aljabra taasoo aan dhahay xoogaa yar xisaab in aad taqaanid is important markay noqoto programmingka
maxaa yeelay tan waxay soo gelaysaa arrimihii aljabrada like binomials markaa baranaysid and waa labada section waaye oo mathka basically example ahaanan ka siinaa so muuqaal ahaanay kaga mid tahay micnaha ma aha tan inay tahay math laakiin so tan marka statementigan maxay noqonaysaa marka statementigan waxay noqonaysaa boqol wuxuu ka yaryahay toban ama ka weyn yahay ka wada 100 is greater than 10 that's true right that's sax waaye Yeah. an waxaan nidhi iyo 90 is less than 10 sagaashan waxay ka yar tahay toban this one true miya marka No. True. false Yeah. okay so here is marka ruleka haddii ay an tahay both statements has to be true labada statements run inay ahaadaan waaye so here's the rule so hadda waxaa soo baxaysa false of course let's see inay soo baxaan weli waxaa ma soo bixin let's see so waxaan leenahay here if you use an both statements need true okay so labada statement waa inay true ahaadaan haddaa isticmaalsa an haddii kale false waaye okay both statement has to be true for the whole statement to be true so an haddaa isticmaasha caadi bini aadanka so haddaa dhahdid maxamed waa dhakhtar waana maxamed dhakhtar waana engineer okay so labada waana dhakhtar waana engineer waa dhakhtar iyo engineer waxaa tir maxamed waa dhakhtar iyo engineer laakiin mid baana true ahayn maxamed ma ahan engineer ma aha so taas micnaheed waxaa waaye ma garanaysa midka truega midka false ma garanaysa so the whole statement are false okay so ben baa sheegtay basically you just said waxaa tiri maxamed waa dhakhtar waana engineer aa tiri laakiin engineer ma aha so now the whole statementigaada waa false waaye because there is no differentiation ma jiro midkee true midkee false lama garanayo so the whole thing waa isla tuuraya oppositekeeda waxaa or okay the opposite is or so orka waxaan qoraynaa saan marka waxaa leedahay cancel so and also this one haddii aan ka dhigno statementigan haddaan ka dhigno true so if we say it's greater than that is greater then true is opposite of course so because true is opposite so keep that in mind now the orca is also the opposite ka so if we say something like same thing haddaan dhahno oo or then 100 is greater than 10 or waxaan leenahay 90 is less than 10 so tan true waaye why is it true marka true maxay tahay One statement inay true ahaato weeyaan. yes so orta waa mid un inay true ahaato weye sida adigoo dhahay exampleka isticmaalinay maxamed is a doctor or an engineer so adiga laguma haysto markaas beenloo ma tihin markaas run baa sheegaysaa mid un weeye soo ma ama waa doctor ama waa engineer mid baa sheegaysaa so the whole statement waxay noqonaysaa true marka so waa saxantaa yes mid un baa true you're right so markaa isticmaalayno if you use or one of the statement has to be true for the whole statement to be true okay keep that in mind so arrimi xisaabaadka waaye but this one is just inaa fahantid un or aan difference u dhexeeyo inaa fahantid waa sida luuqadda bini aadanka caadiga camal it's just hadda waxaa u isticmaalaynaa programming u isticmaalaynaa okay all right so an and or any question about an and or okay inaa meel ku qorto note haddaan ku dhaho or qor inaa qori kartid right so saanay u qoranta two lines two pipes aa la dhahaa iyo two an statements ama an character waxaa waay number 7 waaye so shift 7 isla qabanaysaa laba jeer boom and then you go to go and then xoogaa yar inaa fahantid logical operatorskan inaa fahantid so haddaan ku dhaho laba wax isgarab dhig waxaa ku tartaa or saan samee then inaad garanayso wixii aan lagu sheegaynin muhiim waaye okay any question markay noqoto logical operatorska
Okay, let's see if there's any comments here. No. Okay, so logical operators soo sameyn hadda maxaa noo haray marka control flow iyo loops labada ugu dambeysa labada ugu muhiimsan waa casharka maanta. So waxaan hadda soo baranayno oo dhan waa fundamentals. Like maanta waxaan baranayno inta badan aan ka ahayn control flowga iyo loopska. Inta ka horreysa oo dhan waxaa waaye waa adigoo ku jiray calafkiyaa ku jirtay adigoo calafka baranaya waaye. Calafkii aa barata hadda alphabetigii oo javascript. Now waxaan gudaha u gelaynaa okay xogaa yaro hingaad ah. We're gonna try different things inaan hingaad sameyno. Now waxaan gelaynaa sida coding u shaqeeya. Hadda waxaan sameynayno oo dhan wuxuu ahaa just luqadda lafaheeda aan baranayna qaybay u kala baxdo, right? qaybeeda kala duwan aan baranayna hadda luqadda waxaan baranay variables, comments, data types, waxaan baranay logical operators iyo comparison operators. Okay, waxay fundamental u yihiin luqadda javascript. So adiga alifka barta waaye. So adigoona alifka baran af carabiga ma kicin kartid hingaad ma samayn kartid waxba. So now waxaan u gudbaynaa marka okay hingaadii ugu horreysay. Hingaadii ugu horreysay waxay noqonaysaa waa control flow. Control flow ama conditional labadaba waa la dhahaa. Control flow, conditional waa la dhahaa. Sometimes waxaa la dhahaa if else statement. Waa arkaysaa meel lagu dhaho. Magacaas dhan waa la dhahaa. Okay, so hadda waxaan baranaynaa sidee programmingka ama luqadda javascript sidee go-aan u gaari kartaa. luqad hadda meesha waa meesha ka bilaabata arrimaha AI-da xataa dadka dhahaa qaarkood. Okay, this is meesha ay ka bilaabanayso luqadda language-ka go-aan inay gaari karto ayada gooni go-aan u gaari karto. This is where it starts. Okay, so this is like waxa ugu muhiimsan waaye. So waxaan isticmaalaynaa marka xarfaan isticmaalaynaa keywords ah. So we will use keywords like if else or waxaan isticmaalaynaa else. Okay, else for the for the program to reach a decision. Okay, go-aan inuu gaaro programka asaga laftirkiisa iyo waxaan siinaynaa waxyaalo keywords markaan dhahno waxaan ka wadnaa sida camal var led kuwaas keywords waaye. So kuwaana if else and else ayagana waa keywords waaye oo preserve galaysan oo javascript ku dhex jiro oonan wax kale aad u isticmaali karin. Okay, so waxaan leenahay markaa so let me give you example marka just a quick example aan siinayaa. Marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa variable la dhaho age is equal to 25. Okay, you know this one. Now next waxaan sameynaynaa waxaan isticmaalnaa if else aan isticmaalinaa. Let's start with the if tabisaan ku bilaabanaa. If age is less than 18 aan leenahay cancel log waa sharaxi doonaa waxaan dhan waxay yihiin so don't worry. Sorry, you cannot drive. Okay, so what is happening halkaan marka maxaad sameynaa waxaan sameynaa variable aan samaysan oo la dhaho age is 25. waxaan dhahnay if saan dhahna waa statementiga waxaa waye waa keyword waaye. waxaan nidhi waxaan soo qaadanay variablekii la dhahay age waxaan dhex gelinay this is waxaa la dhahaa qaybtan let me just aan ku kor sawiro qaybtan waxaa la dhahaa waa conditionka waa inay keento either true or false condition. So hadda conditionkana fiirinaysid ma true ama waa false ay sheegi karo. Is this statement true or false? Waa true age waa true why true u tahay dee tuuru ku yiba True maxay tahay? Yeah, 25 wuxuu ka yaryahay 18 wuxuu ka yaryahay 25 18 waxay ka yartahay 25. yaa arrintaas ku wareysan 18 waxay ka yartahay 25. ereygan ageka muxuu yahay asaga what is this ereygan muxuu taagan yahay 25 25 uu taagan yahay. So waxaan nidhi all we did was waxaan nidhi halka adigoo dhahay camal waa 25 is less than 18 adigoo dhahay waaye. You see
25 is less than 18 adigoo dhahay waaye. Okay, so comparison aan sameynay marka waxaan isticmaalnay both variable iyo comparison aan isticmaalnay labadaba yaan isticmaalnay saas ku garab dhigno. Okay, so now waxaan nidhi if haddii age is less than 18 age haddii ka yartahay 18 haddii arrintan true tahay if this is true waxaan soo bandhig. That's all we intaasaa dhahna waxaan dhahna intaas waa haddii 25 ay ka yar tahay 18 soo bandhig sorry you cannot drive. Hadda sorry you cannot drive ma soo bandhigmaysa haddii aan raan gareyn. Maya. Yes, okay, so why usoo bandhigmayn? Meeshan trick. sababtoo shilat waxay ku weydiiyey 18. Okay, yes, so age-ka 18 so basically statementkan inay true ahaato waaye. So if 25 haddii ka yar tahay 18 so ma noqonayso right? Ka yar way goyn tahay. Yeah, haddii ka yar tahay hadda if it's less than 18 haddii ka yeah so true waaye so soo bandhigmaysa that's what I meant sorry anaa idin qalde. So 18 way ka yar tahay 25 right? 18 aa yar so now way soo bandhigmaysaa maxaa yeele 18kii aa yar. Does that make sense? So inta haddaan dhihi lahayn 30 haddaan dhahno now waxa ma soo sorry anaa idin qalday sorry. And so waxaan ka waday inta greater his age is Sax, yes haddee okay, sax so this one's true so maxaa adigoo dhahay 25 so now inta 18 haddaan dhahno inta soo waxaan leenahay bandhiganaysa. 25 is less than 80 so that's false. So waxaan leenahay inta waxaan ka dhigaynaa let's say inta 16 aan ka dhigaynaa intana age saanaan ka soo waday saas haddaan dhahno this Yes, is waa soo bandhiganay. yeah so this one is not gonna work. Yes, so tan aan ka waday sorry you cannot drive. Okay, so tan micnaha weli muu gaarin qofkii 18 weli muuna gaarin right? So 16 jira so weli ma wadi karo gaarigii. Laakiin haddii aan dhahno 25 haddaan dhahno waxa ma soo bandhig maayaan ama haddaan dhahno waxaan ka wadaa haddii aan dhahno haddaan dhahno 25 ma soo bandhig maayaa maxaa yeelay qofkii yeah we don't even have else statement actually so this is not going to be true right? So haddii true ahayn waxa ma soo bandhig maayaan. Okay, so now waxaan isticmaali karnaa marka saa ujeedid iftaan waxay naga caawinaysaa marka waxaan gaarnay go'aan waxaan nidhi haddii da'da ay ka yar tahay 18 ha u ogolaana qof inuu gaari wado go'aanaan gaarnay right? So 18 waa ka yari hadda kan haddaa bedelno marka aan ka weyneyno 18 la tacaawun 20 aan dhahnay so now waa true waaye laakiin problemka jira wuxuu yahay ma soo bandhig maayo wax kale sababtoo ah there is no other condition kale ma jiro oo dhahay gaari waa wadi kartaa. Okay, so 16 bese markuu yahay bese ama 18 markuu ka yaryahay bese iyo statementiga soo bandhigmaysaa. maxaa lagu gartaa if statementiga waxaa lagu gartaa markuu ugu horeysa keyword if calaamadan conditionka ah oo parenthesiska ku jirto so a lot of times ardaydu ku wareeraan parenthesis aa u baahan tahay so ifta ka bacdi parenthesis condition aa gelinaysa conditionka waa inay tahay true or false inay noqoto then calaamada curly bracket and then curly bracket gudaheeda waxaa rabtaa gelin kartaa you could put anything in here waxyaalo kalaa gashan kartaa console bis ma ahan arrimo kalaa gashan kartaa fara badan. Okay, labadan qaas oo laba dhexdooda now waxaan rabaa inaan dhahno okay haddii kale inaan dhahnaa rabnaa we want to say haddii kale so okay so maybe tan true ma ahan but laakiin we want to say else if like let's say haddii kale so waxaan leenahay so waxaan leenahay else if inaan dhahno so inta waxaan leenahay else if okay else if condition cusub aan sameynaynaa marka we're going to create a new condition way isku xiran yihiin labada ogow see how iskugu xiran yihiin so same line aan gelinay oo meeshii ku dhamaatay ifta so else if waa another condition kale waaye waa haddii kale waxaan leenahay let's say waxaan leenahay haddii ay hadduu da'diisa let's say waxaan leenahay haddii da'daada ay ka yar tahay 16 haddii jirto laakiin 18na ka yar tahay waxaa u baahan tahay parent permission u baahan tahay so sometimes inta US camal qofka cunuga markuu jiro 16 15 camal markuu jiro ilaa 18 waalidkiisu isticmaali karaa si uu driving wixii u barto so let's say waxaan leenahay age
is greater than or equal to 16. Okay, intaan and waxaan leenahay age is less than or equal to 18. Okay, so tanaan kala saarsaaraynaa. Now inta waxaan sameynaa waa idiin sharxi doonaa tan kore waxa laga wado. So let's inta ku qoro waxaan leenahay you need parent permission. Okay, so now marka maxaan nidhi hadda? So hadda waxaan nidhi meeshaan haddii da'diisa ay ka weyn tahay 16 ama la eg tahay qofka, kana yar tahay ama la eg tahay 18, waxaa u baahan tahay parent permission aan leenahay. Okay, parent permission aan u baahan tahay. Right? So now marka da'diisa qofka waxay la eg tahay 16 haddii aan if we make it 17 haddaan ka dhigno 17 haddaan ka dhigno, let's see, why is it not printing it out? Okay. If else age is greater than or less than 16, aan nidhi. So tan waxaan leenahay waa labadan mid waa inay ahaato both true inay ahaadaan, labada true inay ahaadaan. Okay, so labada true inay ahaadaan. So hadda da'diis qofka way ka yartahay haddaan 16 dhahno, da'diis way ka yartahay 18 way ka yartahay, ama waxaan leenahay actually we're gonna say less than, not equal to, less than 18, equal aan dhigana, it's not a big deal, equal waxayna ka weyn tahay da'diisa 16 waxayna la eg tahay 16, ama la eg tahay 16 ama ka weyn tahay 16. So inta waxaan leenahay inta u dhaxaysa le waaye 18 iyo 16 inta u dhaxaysa markaad joogtid waxaan leenahay parent permission u baahan tahay. So hadda this statement soo baxayso, let me see, let me correct that. Let's make this one let's see, age maxaan qaldaa halkan, age is equal to is less than 18. Okay, so tanaa soo baxayso, this statement soo baxayso. Else if, yeah, we gotta correct this one. So tanaa waxaan leenahay let's make the other aan ka dhigno is less than 16 aan dhahla tan. Okay, so less than 16 micnaha 16 wixii ka yar you cannot drive, ma wadi karta gaariga, laakiin da'diisa qofka waxaa weeye waa 16 waaye. So now statementiga labaada true noqonayso, right? So kan waa da'da yar wuu yar yahay waa qofka. You could also say 15 oo dhihi karna haddaan rabno. So let's make it 15. So qofku yar yahay waaye. So it's like cunug yaraa tahay 15 ka yar gaari ma wadi kartid. Tan waxaa waaye haddaa tahay da'daada between 16 and 18 haddaad dhexaysid waaye, right? So wixii aan soo baranaa isla isticmaalna waa arrintii ka hadlaan dhahay sida xisaabaadka camal oo isku darka kala jarka waxaad markaa baratid markaad tagtay aljabra camal waxay isku dul dhismayaan. See how hadda waxaan isticmaalaynaa comparison operators, waxaan isticmaalaynaa logical operators, yaa isticmaalnaa isku dhex lifaaqaynaa, right? And then variables kulli dhowrku waxaan soo baranaa isku darnay iyo also data typeski waxaan haysanaa number haysanaa hadda. You see that? So now marka waa sii socon kartaa. So inta waxaan nidhi else if aan nidhi, but we could say okay, so qofka waxaa laga yaabaa in uu ka weyn yahaybo 18. So waxaan leenahay marka else waa mid ugu dambeysa waa always. So markaa dhahda else it means waa statement ugu dambeysa, defaultiga waa ugu dambeysa. So else waxaan leenahay of course qofka you can drive. Okay, that's why you can drive. So now basically qofka haddii da'diisa ka weyn tahay 18, let's say camal 20 aad tahay, yeah, you can drive aa laleeyahay, you could go, you could drive, it's fine. Okay, so programka asaa go-aan gaaraya, right? Wuxuu maraya halkan iftaanu maraya wuxuu leeyahay okay 20 ma la mid tahay may ka yar tahay age 15 ma ka yar tahay, no. Okay, ka gudub 20 ma u dhexaysaa 16 iyo 18 ma u dhexaysaa, waa maya. Okay, so hadday ahayn then mid ugu dambeysa defaultiga waa midda saxda ah. Okay, midda kale else if-gan waa badin kartaa, you could say else if kala dhihi kartaa, that another else if, laakiin at the end waxaa u baahanta inaad u dambeysiisid else-gan. Does that make sense? midda kale u baahanta inaad iska ilaalisan waxaa parenthesis-ka. If waxay ka bilaabata halkan parenthesis-keeda waa kanaan. Now click markaas you see middan waa isxirayaan.
else if taga waa kana parenthesis bracketkeedan kooda ama square bracketka inta ka bilowdaa inta ku dhamaadaa else sidaana inta ka bilowdaa inta ku dhamaadaa ha isku qasin sometimes ardayda a lot of times assignmentigooda isku qasaan wixii parenthesiski kana ka qasan midana inta joogto just make sure inay clear yihiin parenthesiskaada I mean bracketskaada inay clear yihiin iska ilaali okay so that's else if iyo conditional waaye si loo sameeyo ama control flow waa programka oo go-aan gaaraya depending on variableka uu ku xiran yahay okay so variableka haddaan dhahno 14 haddaan dhahno waxaa leeyahay sorry you cannot drive car haddaan dhahno 17 aan jiraa haddaad gelisid wuxuu ku leeyahay waxaa u baahan tahay parent permission see so this is meesha ay dhahaan dadka AI-da meesha ka imaada waaye maybe AI-da oo dhan waxaa waaye waa else if fara badan waaye so qofka hadduu dhaho waxaan ugu jawaab waxaan ugu jawaab that's just a meme waaye run ahaantii AI-da taas ma aha laakiin this is the joke halkaas ka imaanaya okay any question markay noqoto else if statementiga and also it doesn't have to be number waxaan waxay noqon kartaa anything wax ka soo rabta inaad compare garaysid yaa ku samayn kartaa doesn't have to be a number okay okay so control flow mainly that's it so if that's debited you're good to go if this is that and then else if and then else ugu dambeyso midda kale else saan ka hadlay else ifka waa badin kartaa it could be else if badan oo dhowr xabo is hoos yaalo and then the last one wuxuu noqonayaa else ugu dambeyntii okay as you can see here numberaa la compare gareynayaa 1 plus 1 is equal to 3 midda kale saa ujeeda equalka waxaan isticmaalaynaa triple equal halkan so annagana we should do that too yeah meeshaan camal triple equal like that saasaa u isticmaali kartaa you could do that actually no I don't think you can use that no not here so just saas u isticmaalo marka equal tahay so haddaan nahana inta camal is equal to like that saasaa u isticmaali karnaa yeah any question all right so let's move on to the midka kale oo ugu dambeeyo oo ah loopska so middaana waa another one oo markay noqoto programmingka qofku u baahaya inuu yaqaano waa another concept weyn oo programmingka see any programming bas ma ahan javascript aan baranayno maanta laakiin loopska waa concept xoogaa dadka ku wareeraan laakiin waa muhiim inaad fahantid loopska waxay u taagan tahay so waxaan isticmaalaynaa let's just write a couple of things looping so loopska muxuu yahay horta what is it marka hore inaan sameyno yaa ii sheegi kara horta wuxuu yahay let me see adinka inaad some idea ka haysataan what is loops markay noqoto javascript ama for loops waa maxay any ideas wax soo noqonaya ma loopka wax soo noqonaya English ahaan hataa daa u fiirisid something that loops over soo la laabanaya right so if you want to repeat waxaan ku soo celcelisid darted soo ma so badanaa ardayda example waxaan siyaa sida running trackska meelaha ciyaartooyda ku ordaan olympiga camal wuxuu leeyahay running track like this running track uu leeyahay and then this is the let me just go back so this is the running track into our mark so let me change the color inta lagu ordayaa laakiin orodka meelo ka bilaabanaya soo ma so it starts somewhere maybe let's start here intaan ka bilaabanaba boom halkaasaa laga bilaabaya so this is the start waa kuwaana ciyaartooydii intay taagan yihiin all of them diyaar u yihiin inay ordaan okay so now markii xabadda loo rido oo orda la dhaho boom ala siiya xabaddaa loo riday now orodkay bilaabayaan each orod ay soo ordaan inta imaadaan maxay noqonaysaa start from here all the way here imaanayaan what is that one lap right
hal laab waaye ama hal jiiro waaye ama hal orday ordeen waaye. So loo xisaabinaya one lap, two laps, three laps, four laps. So now micnaheedu maxay sameynaya marka? They're doing looping. Looping is sameynaya. They're looping over. Okay? Looping is sameynaya. Way ordaan. Micnaha ma haystaan unless country cross as sameynaysa whatever. Badana marka Olympic tahay waxay leeyihin meel oo track ay ku ordaan ay haystaan. Ay kusoo laalaabanayaan. So every time you so gaaraan meesha, it means now one lap is sameyn. Now they go back and then like that. So waxay leeyihin marka, so tan waxaa la marka start. This is a start. Starting waaye. Inta jeeri ordeenna waxaa weeye waa lapski waaye. Laps. I mean laps, I think like that. Laps inta ordeen waaye. And then iyo habkii u ordayaan. Way tilaabeenaya way ordayaan. So tan marka waxaa la marka this is looping over. Marka JavaScript la dhaho haddaad rabtid inaad ku soo celcelisid. Let's say camal har samaysa har rabtaa inaad samaysid game oo ord ah. You want to keep repeating the same thing. Waxaa u baahan tahay wax kugu celceliyo wixii. Okay? So that's where ay imaanayso loops imaanayso. Loops waxaa loogu talagalay if you want to repeat some action or you want to count something. Okay? waxaad daarta inaad count garaysid. So let's say camal waxaa rabtaa waxyaalo badana meel ku yaala and you want to loop over mid kasta inaad number siisid aad rabtaa number siisid. waxaad isticmaalaysaa kan. JavaScript waxay leedahay keyword for the looping in JavaScript is for aan isticmaalayna. So programkana waxaan ku bilaabnaa for and then waxaan sheegaynaa siduu loopingka loo sameyn lahaa ayaan sheegaynaa. Looping needs to start with a number. Okay, number. So number inuu ka bilaawdo waa saan dhahay halkan sawirkan meesha starting waa inuu yahay number. This has to be like wuxuu ka bilaabanayaa zero aan ka bilaabaynaa. So it has to be a number inuu ahaado waaye looping inuu ka bilaawdo. maxaa kale looping in JavaScript needs to have a stopping point. Stopping point inaa haystid waaye. If you don't have a stopping point, then ma joogsamayo. Waa adigoo dhahay ciyaartoyda, okay, orda ma jiro waqti la istaagayo. Then what happens? Haddayna jirin waqti la istaagayo. What is gonna happen? Maxaa dhacayo? Haddaad dhahdo ciyaartoyda inay ordaan waaye mana jirto stop wax la ma jirto. Way daalayaan. Computer programna markii la noqdo waxaa dhacayo crash, right? Computerku crash garoobaya. So computer programka if you don't have a stopping point haddaa haysanin then this means crash. Okay? Means programkaada istaagaya. This is where ay ka imaadaan arrimaha camal markaa maqashid computerkii ayaa crash garoobay, computerka ayaa istaagay, computerka saa noqotaa maqashid. Basically waxaa si qof qalad u qoray loopingkii. Qalad u qoray. Stopping point umuna sameynin ama si qalad stopping point u sameeyay. Now wuxuu u crash garoobay. And then this one also waxaa la dhahaa infinite loop na waa la dhahaa. Yeah. It's a big thing in programming. In la iska ilaaliyo infinite loop. Okay. waxaa kaloo u baahan tahay you need waana fiirin doonaa tan increment waxaa loo u baahan tahay incrementiga waxaa steps waaye how many basically incrementiga waxaa waaye how many steps. Okay? How many steps aa each qaadaysa. So markuu ciyaartoygu ordaayo muu boodayaa mise tartiib u socdaa waa stepka waaye. So haddii la xisaabinayo let's say camal booditaan xataa ma let's say hab waxaa loo xisaabinaya every 5 steps aa la xisaabinaya lama xisaabinaya every step. So taas waxaa la stepska la. So dhinacan programming taas waxaa la increment siduu u socdo qofkii wuxuu u socda each step maa la xisaabinaya mise waxaa la xisaabinaya every other step waxaa la xisaabinaya every 5 steps. That's incrementiga waaye. Okay. So this is just qeexitaan waaye but let's see code ahaan aan u fiirino. So code ahaan this is how uu qoran yahay loopka. waxaa ku bilaabaysaa for oo ku bilaabaysaa. You start with for. Now waxaa gelinaysaa parentheses. Okay, this is JavaScript waa luqadaha kale a little bit different. Inta marka parentheseskan gudaheeda waxaa ku qeexaysaa number 1 waxaa ku qeexaysaa startkii meeshuu ka bilaaban lahaa. Number 2 waxaa ku qeexaysaa meeshuu ku joogsami lahaa. Number 3 waxaa qeexaysaa incrementigii aan ka hadlayna sida steps loo xisaabinayo. So let is equal to 0.
that's the startigi waa inaad qeexdid waay as a variable ahaan inaad qeexdid waay waxaan ka wadaa let I is equal to 0 I waa variable okay waxaa rabtaa dhihi kartaa either it could be j it could be start it could be anything laakiin sida caadiga ahoo aan baranay waxaa waaye ama sida ay javascriptiga loo sameeyo waxaa waaye let I aa leeda I aa ku xisaabinaysaa now inta waxaa gelinaysaa semicolon waxaa qeexaysaa so this is let me just comment out waxaan this is the start dib aan u laabto startiga waa kana now waxaa u baahannahay stopkii aan u baahannahay stop okay so stopka waxaan u qeexina waxaan leenahay where I is less than 10 micnaheedu maxaa laga wadaa tan so waxaa laga wadaa start from 0 right start from 0 soco keep running ilaa ay ku ekaato 10 right yes meesha ay ka yar tahay I 10 what does that mean it means micnaha 10 intaan la gaarin jooji 9 ku jooji aa laga wadaa 9 ku jooji 10 ha gaarin I is less than 10 haddaan dhahno laakiin I is equal to is less than or equal to 10 it means ilaa 10 soco okay start with 0 dhamaadka waa 10 okay and then incrementiga marka let's do the increment intaana gudaha usii kale incrementiga waxaa leedahay I plus plus idii weli daba soconaa I plus plus waxaa waaye every step hore usii soco so tan waxay noqonaysaa adigoo dhahay camal I plus I adoo dhahay waaye so programmingka siba javascript saana loo qoraa marka rabtid inaad dhahdid something plus something hore usii soco so incrementing kana la marka I plus plus aa leedahay and then programka furaysaa you open it so inta gudaheeda marka whatever oo aragtid inay soo laabtaan 10 jeer iyo inta ku qoraysaa okay so inta waxaan niri so infinite loop wuxuu dhacayaa marka haddii aadan stop lahayn ama stopkaadu qaldan yahay seen ku qaldi karnaa kan haddaan aanan kaba soo qaad is greater than maxaa dhacaya what happens hore u soconaa 10 uu gaarayaa and then wuxuu leeyahay okay lama dhihin 10 jooji waxaa leedahay greater than 10 0 aan ka bilaabayaa ilaa 10 aan soconaa laakiin lama dhihin 10 jooji now I'm just gonna keep going that means there's no stop ma jiro 150,000 and then programka dhan ka istaagaya if we say greater than so this one's really really important haddii kale browserkaada dhan crash garoobaya okay okay hey inshallah qof salaad soo tukanay okay so this one is greater than and maxaa la dhihi jiray is less than greater than haddaa dhahda isku dhamaata sheekada okay inta gudaheeda waxaan gelinaynaa marka let's just put cancel log waxaan leenahay count let's see what happens here waxaan leenahay count let's put in gelina halkan let's put in I no cancel log garaya okay muxuu kasoo bilaabay 0 ilaa iyo 10 okay cool haddaan dhahno inta haddaan dhahno less than bes aan dhahin equal what happens maxaa dhacaya 0 ilaa iyo 9 because maana dhihin ku dar maana dhihin 10 ku dar maana dhihin we didn't say I is less than or equal 10 maana dhihin equal 10 micnaha waxay sheegaysaa 10 ku dar waaye 10ka ku dar ku ekaysi 10 haddaan dhahno laakiin less than 10 ku ekaysi 9 aan ka wadnaa ha ku darin 10ka so saa ujeeda hadda wuxuu sameynaya this is looping overall lahaa first loop waa kana second loop waa kana third loop waa kana waa anagoo dhahnay 1 loop 2 loop 3 loop 4 loop anagoo dhahna saas waaye okay so each one waxaa waaye 1 lap waaye each one is 1 lap as you can see aydana waa numberkii waaye ujeedid so that's we could just say here lap as you can see here lap 1 lap 2 lap 3 also waaga hore waxaa la dhihi jiray macalinka wuxuu ku dhahayaa qalad haddaad samayso waxaa sabuurada ku qortaa martiba qalad ma samayn doono oo 100 jeer ah
qoraa lagu leeyahay. So sheekadii camal waa samayn kartaa halkan too. You could say something like, sorry teacher, I will not do it again. Okay? So macallinkii waxaa u qoraysaa already 10 qortay. Now all you have to do is just inta la bedelaysaa. Inta waxaa ka dhigaysaa let's say 40 and dhahno. Okay? You have 40 afartan jeer aad dhehaysa sorry teacher, I will not do it again. You see how programming ka shaqada u fududeynayo? This is an example yar waaye. But like, let's say عملوا حرف أنا سؤال celcelisid. This is si loo soo celcelinayo. Okay? So maxaa niri marka start waa inaad qeexdid. You could say 1 or 0 or whatever inta xarta ku qori kartaa. Meesha ku bilaaban lahaa. Stopka waa inuu ahaado waxaanan infinite kugu noqonin. Or less than something inuu ahaado waaye. And then kana always sidaan iska ahaanaa. Kan waa incrementiga waaye. So let me just write increment kan. Increment waa steps waaye. Let me just write the steps. Steps. Yeah. So that's this is it. This is for loop intaan waaye. Okay? So inta gudaheeda 10 jeer 40 jeer soo laabanaad. Okay? 40 jeer. I mean 40 iyo 39 jeer soo laabanaya. Okay? Wax su'aala so far for loop. Ustaad, reverse ma la samayn karaa from Revise 10 to yeah. 0? Yeah, Maxaa ka wadaa? from 10 to 0 ma la samayn karaa? 10 to 0, yes, waa samayn kartaa. So inta waxaa leedahay 10 inta 10 ka bilaabaysaa and then waxaa leedahay halkan and then kana waxaa leedahay minus aa ka dhigaysaa kan. So we could try it, we could go soo tegi karnaa. Hopefully this doesn't crash. Okay, so let's see waxaa leenahay 10 aa leenahay halkan. Intana waxaa leenahay is less than or equal to let's say 10 isagana and kana waxaa leenahay marka that's numberka aan xisaabina inta number waxaan leenahay I. Okay, so I aan niri now inta haddaan dhahno minus so inta hadda waxaan soo post garayna because waa 10 is less than 10 ma shaqeynayso like haddaan dhahno minus now wuxuu sameynayaa let's go let's see if it counts oh okay actually we could just say 0 here actually not say 10 let's see I is oh okay wuxuu galay infinite you see that kan inaan bedelni ahead we're supposed to change this one like that it went to infinite okay so number badan oo count garayna so I is greater than 10 minus okay so let me refresh the whole program and you see the whole program stopped kana qalad yar sameeyay so that's the problem with infinite ka the good thing is maalmahan wax the things are advanced so computerka dhanka ma crash garoobayo way bartay waa laga bartay wixii waagi hore laakiin like 2000kii 1990skii haddii aad samayn lahayd waxaan then your whole computerka istaagi lahaa and then crash noqon lahaa and then computerkana inaad geyso dad computerka fix gareeyo dib loo soo hagaajiyo noqon lahayd right laakiin hadda alxamdulilah because we're way more advanced sidii waagi hore we programmerska way garanayaan marka infinite shit wuxuu leeyahay okay jooji leeyahay meel waxay u sameeyaan waxyaalo oo safety net ah u sameeyaan but as you can see now we're crashed so the only thing we could do is close the program ka dib inaan kasoo bilaabo okay let's go here hopefully we don't go to another infinite loop kale but yeah you could do it waxaad samayn kartaa kan minus markaa ka dhigto waxaa dib u laabo waaye gadaal u soco and then that's how you could do it I'll figure out inshallah waan kusoo diri doonaa example-kaas any question okay let's see what else we have here okay so yeah I mean haddii aan dib uga laabano kan let's just do plus and then let's do less than okay hopefully it doesn't crash us okay good yes so kaasaasa loo sameeyaa and any question tii hadda inshallah markalaan example kalaan kusiin doona markale noo crash garoobin waxaa u baahanta inaad fahantid waxaa qaybtan
iyo qaybtan saddexdaas haddaa fahantid aa og tahay whatever number halkan ku qortid yaa inta jeer oo meeshaan lasoo celinayo waa numberka inta ku qortid right? So now whatever inta gelisay inta kasoo baxaan inta jeer oo inta ku qortid so conditionada haddaa fahantid intaan fahantid meel ku qoritid aad baratid aad xifdisid then you good to go waa taqaanaa for loop si loo sameeyo okay any question okay so let me just close that and then maxaa noo hore waqtiga yeah okay so yes so taasaan noogu dambeysay laakiin waxaan sameynayaa I'll do two examples or maybe one example aan sameynayaa oo assignmentiga so if we go here assignmentigiina ma aha wixii maanta baranay ma laakiin wixii aan maanta baranaa isticmaalaysaan so this is your assignmentigiina waxaa ku jiro as you can see here waxaa ku jiro tasks ku jiro so task one waxa waaye waxaa lagu siinayaa situation aa lagu siinaya xaalada lagu siinayaa oo lagu leeyahay aqri waxaan so waxaa lagu leeyahay the year is 3024 sanadka waxaa weeye waa soddon waxaa weeye waa 3024 you have discovered a dusty old time machine waxaa heshay machine oo sida filan camal ah sheekada waxaa heshay machine oo time machine ah heshay oo dusty ah it's broken and showing 1999 wuxuu tusaaya taariikhda ku qoran wuxuu tusaaya 1999kii oo string ah ayuu tusaaya waxaa laga rabaa mashiinkaada marka inaad u bedeshid number so 1999 waa string shaqadaada waxaa waaye you change it to a number that's your first task and then this is a steps kasi u samayn lahayd declare a string variable dara convert task 2 waa kana waxaa samaynaysaa waxa loo add and even yaa samaynaysaa detective aa tahay you want to figure out waxaa figure out garanaysaa waxay ku xiran yihiin odd and even waxaa waaye yaa af Soomaali ku garanaa waa kisi iyo dhaban right dhaban yeah kisi dhaban waaye so basically waa odd and even laba number yaa figure out garanaysaa task 3 waxaa waaye mood checker wax la dhaho something aa samaynaysaa you're designing a basic mood checker app aa samaynaysaa la dhaho mood checker waxaa raacaysaa stepska you write the code here inta ku qoraysaa step 4 task 4 temperature checker waxaa samaynaysaa program yar oo checkreynaya hawada temperatureka checkreynaya and then intaas waay this is assignmentgaad intaan waay kore hoos waxaa ku qoran stretch goals waa extra homework you don't have to do it qasab kuma tiid haddaad samaysid micnaheeda waxaa waaye waxaa helaysaa 3 points so marka hore inaad kor soo dhamaysid kuwan MVP aa la dhahaa you finish it waa dhamaystiraysaa and then waxaa u gudbaysaa stretchka markaad dhamaystirtid waa isku dayeysaa haddaad samayn karin you don't have to do it caawinaad lagaama caawinayo midda kale by the way stretchka maxaa yeelay waa extra waaye uma baahan inaad samaysid you don't have to do it so haddaa caawinaad rabtid only waxaan ka caawin karnaa kuwan kore bis okay dad fahmin so now stretchka Fizzbuzz waxaa la samaynaysaa barnaamij waa barnaamij caan ah waaye oo shaqooyinka interviewska markii shaqa interview laga qaadayo waxa ugu fudud oo lagu weydiiyo Fizzbuzz waaye the easiest problem solving lagu weydiiyo so don't worry about that one so kuwana xalinaysaa so let's do quick mid example aan samaynayna kuwan la mid ah oo quick aan samaynayna because ma rabi inaan ka tago adinka oonan garanaynin at least wax noocan camal ah si loo xaliyo okay so let's do quick one and so copy garaysto I think I put together mid hadayay let me see let's see here okay let's do this one waxaa la dhahaa trying to figure out midka aan isleeyahay ka faa'iideysanaysaan I think this one makes sense make more sense okay so let me copy this one okay so kan waxaa marka this is a problem why so task camal waay ku duwan kuwa assignmentigiina but u egyaa xoogaa so this one waxaa xalinayna waxa la dhaho dragon a checker by program samaynaysa dragon a checker ama application you discovered a hidden village where dragons live waxaa heshay tuulo yar oo bahalada la dhaho dragonskay ku nool yihiin but not only all dragons are the same kulli dragonska isku mid ma ahan their age determines if they're hatching adults or ancient guardians da'dooda ayaa waxay sheegaysaa inuu yahay titlekooda ama wuxuu yahay hatchling waxaa kuwa yararka waaye hadda soo dhalanayo adults kuwa waaweyn waaye ancient guardians waa kuwa oo doqoshinka oo waqti dheer soo jiray
instructionka marka adiga waxaa laga rabaa inaad samaysid this is your instructions. Uh, declare a variable dragon age and set it to the number you want. Okay? Actually, I already did that. Let me just remove that. If statement there. Okay. So waxaan rabnaa variable inaan sameyno la dhaho dragon age. Okay? So this one is simple. All you have to do is just highlight a const dragon age is equal to any number, right? So waxaan iska dhahnaa 20. Okay? So any number we need. Now, okay, next step, how? Write an if statement, if else statement, uu leeyahay, and then is wataan kuwan. So wuxuu leeyahay if dragon's age is equal to 0 up to 20 up to 2 aan ka wadaa, waxaa cancel garanaysaa waa baby dragon. Haddii da'dooda ila eg tahay 3 ilaa iyo 100, waxa weeye waa adult dragon. Haddii da'dooda 100 ka weyn tahay waa guardian dragon. So okay, so if statement aan samaynaysaa. Okay, so if waxaan isticmaalaynaa kan haddayna waan samaynay, we actually did something like this markaan samaynayna gaariga iyo driverka waxaasan samaynayna ayaan samaynay. So yaa iga caawin kara midaan marka. Let's do if statement aan sameynaynaa. So maxaan qoraa hadda? What should I write? waxaa la qoraya if Hey. So midda ugu horeysa wuxuu leeyahay waxaa qortaa if the dragon age haddii ay la eg tahay 0 ilaa iyo 2 haddii la eg tahay waaye. Between 0 iyo 2 inta u dhexeyso. So see u dhigi karnaa da'dan iyo da'dan inta u dhexeyso. Haddayaan dhahna something like that. waxaan isticmaalaynaa comparison operatorski iyo logical operatorska isla isticmaalna. Yes. So waxaan leenahay markaa variablekan soo jeedinaynaa dragon age is waxaan leenahay greater than, right, or equal. Greater than greater than or equal 0 aan leenahay. waxay dhahan halkan haddii la eg tahay from 0 to 2 dhahay soma waa inta udhexeysa 0 iyo 2 inta udhexeysa. So 0 hadduu ka wen yahay ama la eg yahay an aan leenahay inta an waxaan leenahay dragon age is less than or equal to 2. You see? Equal to 2. Anaa qalda meeshan dragon age. What did I get here wrong? Dragon age. Okay. I got something wrong here. And calaamada greater than and equal qaabka u qorte ka qaldan. oh, this one, yeah, this one qaldan, yeah. 0 Greater than equal, yeah, like that. Saas u qoran. Okay. So waxaan nidhi dragon is greater than or equal 0. waxay ka weyn tahay 0 ama waxaan leenahay iyo mar inta ay ka yar tahay 2 ama la eg tahay 2. waa xuna dha halkan 2 to 0. soo ma jeedid 2 to 0 waa sida haddaan dhehna camal 16 ilaa 18 inta u dhexeysa annagoo dhahna waa camal saan dhahna. Okay, so now if taas conditionkaas waa noo dhantahay inta maxaan dhehaynaa marka maxaan gelinaynaa halkan. baby So tan Console waa ogow. unlock. Yep, so we're just gonna copy kan intaan gelinaynaa. See? So hadda dragon age ka 20 waaye. So that means condition kan may soo baxaysaa. Is it gonna print out? 20 waa ogow, it's already. 20 ma u dhexaysaa 0 iyo 2? no su-aasha taas waa haa. So no waaye. So this one will not print out. So now conditionka labaad inaan aadno aan sameyno. Tan wuxuu leeyahay haddii u dhexayso 3 iyo 100. Same idea, same thing camal aa sameynaysaa. So inta waxaa leedahay if aa leedahay inta maxaan dhehaynaa actually? What are we gonna say? What should we say here? Else maan leenahay. Should we do like that? else if Else if, yep. So else if-ka wuxuu kaa caawinaya condition aa gelin karta haddana another condition kale. ma rabna inaan qorqorno waxaan. So I'm just gonna copy qaybtan intaan gelinaynaa. But like this time how between 3 to 100 waa inta u dhexeyso 3 to 100. Now
waxaan furaynaa conditionkaan furaynaa iftigaan furaynaa gudaheeda maxaan gelinaynaa cancelkaana gelinaynaa so do you think hadda inay wax soo print garaysmayaan 20 u dhexaysaa 3 ilaa 100 yes okay so let's see boom wakaasaa dragon is adult haddaan aan halkaan da'diisa waa kow haddaan aan waa 1 maxaa soo baxaya baby 1 okay so wakaasaa this is the baby dragon sababtoo ah 1 waxay u dhexaysaa 0 iyo 2 u dhexaysaa so that's a condition kana soo baxayso so tan lama aadayo marka okay so then last wuxuu dhahay if the dragon is over 100 then waxaa cancel loo garaysaa kan so over 100 markuu dhaho we could just say else waa dhihi karnaa you could also say else if kale waa dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa dragon age is greater than 100 waa dhihi kartaa right so labada waa dhihi kartaa two ways so one way waxaan dhihi karnaa if dragon age is greater than 100 okay then waxaan dhihi karnaa cancel log and because I mean they didn't give us the end in here quotation and end okay so can really one why like hadaan dhahno let's say I'm 150 jira dragon we say that then now kasa soo baxaya so that works actually but like we don't have to do that we could just say else maxaa yeelay maxaa kaloo run noqon karo so haddiina tan run ahayn if this is not true and this is not true then kan ubaa true noqon kara soo ma so you don't have to mention boqolka because waa isku dhamaatay sheekadii okay does that make sense so inta waxaan nidhi haddii da'da ay la eg tahay ama ka weyn tahay 0 dragonka haddii da'da ka yar tahay ama la eg tahay 2 labadan waa inay both true ahaadaan okay labadaba inay true yihiin waaye haddayna true ahayn midkood hadduu false yahay ma shaqaynayso orta waaye tan mid un haddii true tahay ay okay tahay waxay true noqonayso labadan laakiin haddii labadaba mid false yahay ma shaqaynayso false wuu ka gudbaya meesha okay so waa levels waaye waa si dabaq camal dabaqa ugu koreeya waa kana dabaqa ku xiga waa kana dabaqa ugu dambeeyana waa kana and now that's it we're done with this assignment again does that make sense so assignment tigina saan camal waaye you just have to read it inaad follow garaysid waaye example kii inaad isku daydid inaad isticmaasho waxaan barana maanta oo ahaa variables data types for loop iyo if statement okay you have to use all of them inaad ku xalisid assignmentigii so if we go back to assignmentig waa kana each task or task 1 task 4 kulli waxay test garaynaya waxa maanta baratay i test garaynayan odd and even this one is the only one or maybe a ku yar wareereysaan xogaa yar odd and even waxaa jira hab lagu helaa jiro but you could google it so this is what you could do don't use AI but you could say how to check odd or even in JavaScript that dhihi kartaa right away Google ku soo saarayo it will give you an example here you see here example ku siinaya don't worry about waxaan functionka waxaan waa kana that's it so if you want to check odd and even waxaa isticmaalaysaa waxa la dhaho reminderka isticmaalaysaa you could waa akhrin kartaa you could read more about it and the main thing waxaan rabaa waxyaalaha aniga aan idin barin inaad idinka akhrisaan la rabaa you have to discover it inaad heshaan and read more si aad wixii u fahantaan waxaan rabaa adinka inaad critical thinking samaysaan ood fahantaan wixii boqolkiiba 80 camal waa idin baro waxa uga baahantiin assignmentiga laakiin 20 kale waxaan rabaa adinka inaad discovery samaysaan aad heshaan raadisaan si aad u ogaataan okay mood checkerka is just if statement waa asagana temperatureka waa mix of if statement iyo waxyaalo kale arrin la dhaho prompt waa aad baahantiin inaad raadisaan more and that's it actually there's not much in there okay kan ugu horeeyna waa just variable aan check raynayna any question Ustaad waxaan ku weydiin assignmentku ma loopsku keliya mise waa xiran assignmentiga hee ma loopskiiba mise waa waxaa ku jira wixii oo dhan waaye wixii oo dhan aan baranaynaa maybe loops kuma jiro I don't think loops ku jiro
but but if statement ku jirto waxaa ku jirto variables waxaa ku jiro waxaa la dhihi jiray data types ka kala duwan sida camal number iyo waxaas. um, let's see if there's any loops. Okay, temperatures. Okay, yeah. uma baahnid loops, uma baahnid in general. Well, mostly if statement waa ta badan. Okay. su-aal baan qabaa. Mhm. Qaabkee waa laisugu bedeli karaa string iyo numberka? The first task ugu horeysa waa taas waa inaa idink raadisaan noqonaysaa. So waa kana it tells you here declare a string, convert the string to a value into a number. So Google can add how to convert a string value to a number. هذا سي wuxuu ku sii fiiri akhri. Okay. haddaan ku sheego then I'll solve kana ku xaliyay already. All right. Any other question? Make sure assignment gonna fork dhahdaan. If you don't do fork, nothing works. So waxaa ma shaqeynayaan. See, it says here. You have to start first fork. Okay. Fork samee, ka shaqee, isku day inaa xalisid, markaad dhamaystirtid save dheh, and then soo dir assignment-ga soo dir, saa ku soo dir. And then waa arkaya aniga, I'm gonna check solution-kaas u samaysay, and then halkaasaan ka sameynaa. Inshallah. Okay. Any other question? All right, inshallah. Khayr aan idin rajeynayaa. Soo dadaala, assignment iska soo dira. Make sure inaad take advantage waqtiyada oo office hours-ka. Maalmaha kalena at least 3 hours inaad gelisaan. Dadkii aan hore usoo dirin assignment, you have to catch up. Inaad si dhaqso ah catch up ugu samaysid. Maxaa yeelay JavaScript-ga is gonna go fast. Hadda qaybtan just introduction la waaye, laakiin cashara soo socda way sii yar adkaanayaan. So make sure inaad HTML-ka CSS-ka xagga iska dhigto. JavaScript-gana aad gudaha u gasho. Okay. So waxana haddii isku kaa dulfuulaan casharadii, then it becomes impossible. After 2-3 casharo, haddaad dib u dhacdo, it's 100% waxaa waaye waa waqti dheer kugu qaadanaysaa inaad la soo qabsatay. Unless aad hore u taqaano wax coding ah and you're confident. Like haddii aad kugu cusub yahay wixii way adkaanaysaa. Impossible ay noqonaysaa after 4 lessons. Marka insha Allah soo dadaalo. Khayr idin rajeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.